Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Have you ever had one of those days where you felt a little well off? Maybe you bought something you didn't really need, or found yourself agreeing to some task you absolutely dreaded. Or even just scrolled mindlessly through your phone for like an hour longer than you intended. Exactly. And later you look back and think, how did I end up doing that? It wasn't, an outright command, no one forced you. But there was this subtle current, right? An invisible hand maybe gently guiding you down a path you wouldn't have consciously chosen. You might feel a fleeting sense of confusion, perhaps, or maybe a faint echo of resentment. Yeah. That subtle guiding pull. Was it just everyday influence, or was it something more? This isn't just a personal feeling, it's a constant, often unseen undercurrent in our daily lives. It really is. From the products you buy to the policies you might support. Absolutely. And that feeling, that sense of an unseen hand subtly shaping your thoughts or actions, that's precisely the intricate landscape we're going to navigate today. We're embarking on an exploration of influence, zooming in specifically on this concept of manipulation. What is its nature? How does it actually work its way into our decisions? And maybe most importantly, why does it so often feel profoundly, wrong? Exactly. Our conversation today draws its core insights from a truly remarkable and I think very thoughtfully crafted book, Manipulation, Its Nature, Mechanisms, and Moral Status, by Professor Robert Noggle. Right. And before we dive deeper into his ideas, let's take just a moment to appreciate the mind behind this essential work. Professor Robert Noggle, he earned his PhD in philosophy from the University of Illinois at Chicago back in 1996. And he's currently a professor of philosophy at Central Michigan University. He's dedicated, extensive thought and research to this very topic, manipulation and the ethics of influence. Yeah, he's published in some really significant academic venues, too, like the American Philosophical Quarterly, Bioethics, the Stanford Encyclopedia of Philosophy, the Oxford Research Encyclopedia of Politics. It's quite a list. It is. And beyond manipulation, his philosophical curiosity stretches really widely. Yeah, fascinating subjects like philosophical psychopathology, ethical issues related to children, the limits of moral obligation, personal autonomy, the non-identity problem, even desire-based theories of well-being. It's clear how deeply he's considered the many facets of human agency and, the forces that act upon it. So as you listen to our discussion today, it's important to remember that what we share is really a carefully distilled essence, just a glimpse into his profound insights. Right, it's a summary. Exactly. Professor Noggle's original book offers a depth and nuance that truly enriches understanding, allowing you to really engage directly with his arguments. So important. Whether or not you regularly engage with our content, we genuinely urge you to make time to read this beautifully crafted original work. It's really worth it. We've placed a link to it in our show notes for you. Definitely check that out. Our mission then is to walk you through the core arguments and insights of this book, trying to make these complex philosophical ideas accessible and, tangible. We'll unpack what manipulation truly is, not just for someone maybe new to academic research, looking to build a robust conceptual framework. Right, starting out on that journey. Yeah, but especially for you, perhaps a techno-functional practitioner out there in industry, navigating those real-world scenarios where understanding influence and avoiding its manipulative forms is absolutely critical. Crucial, yes. So settle in. Let's begin to truly understand this subtle, powerful, and frankly pervasive force that shapes so much of our world. Okay, so our journey begins right at the start. Yeah. Chapter 1. Professor Noggle sets the stage by posing 3 fundamental questions that really guide the entire book. The big 3. Yeah. First, what exactly is manipulation? Second, how does it actually work? What are its mechanisms? And perhaps most crucially, third, why do we instinctively feel it's a bad thing? Why does it carry such a strong negative moral weight? And these aren't just, abstract academic questions for philosophers to ponder in isolation. Not at all. Well, if we connect this to the bigger picture, understanding the answers has profound practical importance for every one of us. The very word manipulation itself carries, a significant moral weight in ordinary conversation. It's far from neutral. Definitely not neutral. When you call someone manipulative, it's a moral complaint, isn't it? A judgment of their character or action. Exactly. Unlike simply saying they're influential, think about that subtle but really significant difference between saying, she influenced me to buy the car,
which could be neutral, maybe even positive, Sure, maybe she gave great advice. versus she manipulated me into buying the car. The second statement immediately implies a negative moral judgment, a sense that something unfair or wrong occurred. And Noggle wisely argues against artificially stripping away this inherent negative connotation. He suggests that if we did that, we'd stop investigating the concept as it's truly understood and felt in everyday life. We'd lose sight of why we care about it in the first place. And what's truly insightful here is how Noggle shows these questions aren't isolated at all. They're deeply interconnected. You can't really understand how manipulation works without first grappling with what it is. All right. And you certainly can't understand why it's morally problematic without understanding both its nature and its mechanisms. It's like a philosophical puzzle where each piece doesn't just fit, but it illuminates and refines the others. That's a great analogy. For example, if your definition of manipulation is too broad, say, it includes almost all forms of influence except pure rational persuasion. Okay. And you also claim it's categorically immoral, you quickly arrive at a really radical and counterintuitive conclusion that almost all influence is illegitimate. Which just doesn't feel right. That doesn't align with our everyday moral intuitions because we know lots of influence is benign, even helpful. Exactly. Noggle demonstrates that if you start with an overly simplistic or expansive definition, it can lead you down a really misleading path. If nearly all influence becomes manipulation, and manipulation is inherently bad, then our moral landscape becomes incredibly difficult to navigate. It falls apart, yeah. This interconnectedness is key to building a coherent and useful theory that actually reflects our lived experience. The questions have to be tackled together, each informing the next, rather than in isolation. So how does this all translate into practical relevance for you listening? Whether you're maybe embarking on a new research journey, trying to define concepts rigorously, or navigating complex professional environments as a techno-functional practitioner. Well, understanding manipulation is absolutely crucial for addressing major social and public policy questions that affect us all. For sure. Consider, for example, the ongoing debate around nudges. You know, those subtle pushes designed to guide people towards certain choices, famously championed by behavioral economists like Cass Sunstein and Richard Thaler. Right, the nudge theory. Some nudges, like clearer nutritional labels that simply provide better information about healthy food options, seem fairly benign. They enhance our ability to make informed choices. They're just better information, really. Makes sense. But others, like strategically arranging cafeteria food so healthy items are easier to reach, or framing surgery outcomes in terms of a 90% survival rate versus a 10% mortality rate. Well, they exist in that uncertain territory. Yeah, between legitimate persuasion and something that feels more like, well, manipulation. Are they manipulative? That's the key ethical concern, especially for practitioners designing user interfaces, developing marketing strategies, or crafting public health policies. It impacts everything from product placement to how consent forms are structured. And it extends beyond just nudges, right? Think about advertising. How many campaigns aim to subtly influence behavior without truly providing a rational basis for a purchase? So many. They appeal to emotions, fears, aspirations, rather than just features and benefits. Or consider politics. As Noggle points out, we've probably grappled with concerns about manipulation since the time of Aristotle, who explored rhetoric and persuasion. A long history there. In modern democracies, if the public will is manipulated, if citizens are steered towards choices that aren't truly their own, does that choice genuinely confer legitimacy upon leaders or policies? That's a huge question. And it's a concern that's dramatically amplified today with the rapid advancements in new technologies like AI and data analytics. These make identifying and exploiting individual vulnerabilities far more efficient and effective than ever before. Scary stuff. Understanding where that line lies between legitimate influence and harmful manipulation is more critical now than at any point in history, I think, both for citizens and for those wielding influence. So how does Noggle approach this massive challenge? Well, to tackle such a complex and morally loaded concept, Noggle doesn't aim to create a perfect, flawless theory that fits every single intuition about manipulation. That might be impossible. Instead, he employs a really powerful philosophical method known as reflective equilibrium. Okay, reflective equilibrium. What's that like? Imagine you're drawing a map of a new complex terrain. You start with your strongest, most undeniable landmarks. Those actions that almost everyone agrees are clearly manipulative, like, say, Iago's betrayal or gaslighting. Got it. The clear cases. Then you try to draw the lines to formulate a theory that explains why these acts are manipulative and what common features they share.
As you draw, you might find that your initial lines don't quite fit some other, less clear-cut landmark. You then have a choice. Either adjust your theory to account for it, or reconsider whether that particular landmark, your initial intuition about it, was as firm as you thought. Ah, so it's a back and forth. Exactly. It's a constant back and forth, refining both your intuitions and your theoretical framework until they achieve a coherent and robust alignment. It's about finding those common features that link diverse examples and explain their moral disreputability. So it's not about forcing every single case to fit a preconceived idea, but rather finding a compelling, unifying explanation that covers the core, universally accepted examples. Precisely. And once you have that strong core, you use that explanation to refine your understanding, even if it means occasionally reevaluating some of your initial less certain assumptions. It acknowledges the messiness of our moral intuitions, but sees a principled, systematic way to refine them and build philosophical progress. Right. It helps us move beyond simply saying, I know it when I see it, to truly understanding why we see it. Okay, so with that foundational understanding of his approach in place, Noggle then moves into building his initial evidence base. Chapter 2 presents us with this fascinating collection, a sort of rogues gallery, as he said, of 13 distinct ways manipulation shows up. Yeah, in real life, or in psychologically realistic fiction. And these aren't just abstract lists. These are things we've all likely encountered, felt, or maybe even used in one form or another. What's truly striking here is just how diverse these tactics are. Yes, this initial survey really highlights the sheer variety of forms manipulation takes. These are tactics that most of us would readily identify as manipulative, even if we can't immediately pinpoint the underlying mechanism or reason why. Right, that gut feeling again. Noggle emphasizes, though, that this is a tentative list at this stage. A robust theory might eventually refine it, maybe even lead us to reconsider some of our initial judgments. But for now, it serves as our empirical grounding, a real-world data set. Okay, so let's dig into some of these, maybe cluster them a bit to see the connections. Good idea. Let's start with what probably first comes to mind for many. Playing on emotions. Yes, the classic. Think of Shakespeare's Iago, often cited as the quintessential manipulator. He masterfully stokes Othello's jealousy and rage. He doesn't just present facts, does he? He intentionally twists Othello's deep affections for Desdemona into something ugly, encouraging his anger despite Othello's initial impulses for pity and love. He plants seeds of doubt and then nurtures those destructive emotions. And we see this in everyday life all the time, from, say, fear-mongering in political campaigns to subtle guilt trips within personal relationships. Definitely. Noggle gives the powerful example of Janice's husband, Bill. Bill manipulates Janice's guilt over his drinking by framing it as a lack of her support. Oh, wow. He even fakes an overdose to intensify her distress. His actions aren't rational arguments. They're direct levers on Janice's susceptibility to guilt, pushing her to believe she's been selfish, even when a doctor confirms he wasn't in serious danger. So it bypasses reasoned judgment. Severely distorts it, yes, by exploiting those powerful emotions. Okay, closely related then is misdirection and misemphasis. This is about controlling where you direct someone's attention. It's not always outright lies, but rather subtly changing what information seems most important or salient. Exactly. Think about how a clever salesperson might highlight certain desirable features of a product while subtly downplaying or obscuring its higher price or hidden flaws. They make you focus on what benefits them. Manipulating the mental spotlight, essentially. The essence here is indeed changing the salience of facts. This can be done through repetition, using fine print to hide crucial details, or even just deftly changing the subject when an uncomfortable question arises. Right. It's making you pay more attention to something that benefits the manipulator and less to something that might cause you to hesitate or think critically. For a techno-functional practitioner, this could be like a politician obscuring the long-term costs of a policy by only highlighting immediate benefits. Or a software interface designed to make you click agree while hiding the data collection details in some obscure menu. It diverts your limited cognitive resources away from critical information. Then there's gaslighting, a term we hear a lot now, but it comes directly from that classic film, Gaslight. Right, where Gregory systematically makes Paula doubt her own sanity and judgment. He convinces her not to trust her own perceptions, even about the flickering gaslights she clearly sees. It's such an insidious form of manipulation because it attacks the very foundation of a person's reality and self-trust. Noggle defines gaslighting as attempting to make someone doubt their own judgment and rely on the manipulator's advice or perception instead.
It's a profound attack on your sense of reality and autonomy. Forcing you to question your own mind. Not just about a specific fact, but about your capacity to perceive, remember, and judge the world accurately. It's a subtle but deeply damaging undermining of your agential authority, making you dependent on the manipulator's distorted version of reality. Okay, another clever tactic, highlighted by philosopher Lisa Herzog, is game switching. This sounds interesting. It is. It's about tricking you into following the wrong rules or social script for a given situation. How does that work? Imagine an engineer, Anne, negotiating a business deal. She subtly acts as if she's collaborating with Bert, another engineer, as a colleague, maybe using insider jargon or recalling shared experiences. Okay. Bert, implicitly accepting the collaboration game rules, might then reveal proprietary information, believing he's sharing it with a trusted peer, instead of following the much stricter business negotiation rules. Ah, so he's not literally tricked into thinking she's his colleague. No, but he's tricked into adopting a behavioral script or set of norms that are inappropriate for the actual situation. He operates under the wrong game rules, causing him to act against his own interests without realizing it. It taps into our implicit procedural knowledge, our ingrained social scripts. What about social proof? Our natural tendency to assume that what other people are doing is sensible and worth imitating. Right. While often a helpful shortcut, like choosing a busy restaurant over an empty one, it can be tragically manipulated. Noggle cites the devastating example of the Jonestown mass suicide. Yes, where Jim Jones used social proof to lead his followers to their deaths, with some drinking poison punch only after seeing others do so. It illustrates the extreme potency of this influence, especially when other reliable information sources are scarce or suppressed. It's relying on the imitation heuristic when it's deeply unreliable. Exactly. For you, this means questioning implicit assumptions based on group behavior, especially in high-stakes or unusual situations where critical individual judgment is required. Don't just follow the crowd. And distinct from social proof is peer pressure. This involves explicit or implicit threats of disapproval from a group. Think of Flick in A Christmas Story being triple dog-dared into sticking his tongue to a frozen flagpole. He does it to avoid his peers' disapproval, not because it's sensible. The social cost of defiance feels higher than the physical risk. Precisely. The pressure isn't about what others are doing, social proof, but what others expect him to do. It's about being pressured to do something on which approval depends, regardless of the inherent logic. And adults aren't immune either, right? In corporations, maybe subtle pressure to conform. Absolutely. To conform to a team culture or decision, even if you privately disagree, just to avoid being seen as not a team player. Okay, let's switch gears slightly. Emotional blackmail. Noggle uses this term narrowly. What does he mean? He means a threat to engage in behaviors that cause the target unpleasant emotions, usually within a personal relationship. It's like Joe deliberately being unpleasant to Alan whenever he doesn't do what she wants, using sulking, the silent treatment, maybe subtle digs as leverage. The stick approach. Yes. It can range from passive-aggressive sulking to outright temper tantrums, all calculated to change behavior by imposing suffering or unpleasantness within the relationship. The manipulator leverages your care or dependency to exert control. And related to that is just plain nagging. Simple, but surprisingly effective sometimes. Nagging, while sometimes offering legitimate reasons initially, becomes manipulative because of its persistent, annoying repetition. It's a form of punishment inflicted until compliance, slowly eroding resistance. How does it differ from emotional blackmail then? Nagging imposes the unpleasant consequence. First, the sheer annoyance of repetition, and then offers to remove it with compliance. Emotional blackmail imposes unpleasantness contingent on your non-compliance. Nagging wears down resistance over time through sheer psychological attrition. And on the flip side of emotional blackmail, there's charm offensives. The carrot instead of the shtick. Right. Think of the motorist charming a police officer to avoid a speeding ticket, or a colleague using excessive flattery to get you to take on their workload. It's weaponizing charisma and approval. Making you care deeply about their positive opinion. Exactly. A charm offensive involves two key elements. First, getting the target to care about the manipulator's approval, attention, or company. And second, making that approval conditional on compliance with their request. It's a deliberate cultivation of dependence on their positive feedback. Charm itself isn't a vice, but a charm offensive turns it into a calculated tool. Our natural dislike for rocking the boat or confronting others, Noggle calls this exploiting conflict aversion. Yes.
Con artists or manipulative salespeople might put you on the spot, making it socially awkward or uncomfortable to refuse a request or back out of a situation, even when you suspect something is wrong. It relies heavily on your aversion to confrontation. The con artist manipulates a mark by making it more uncomfortable to extract themselves, maybe by making a scene or appearing rude, than to simply go along with it, at least for a while. It exploits a common social norm, turning politeness against you. Another deep social tendency. Exploiting reciprocity. Our urge to return favors. Vital for society, but can be weaponized. Think of Julius Caesar pardoning enemies to put them in his debt, or Don Corleone's famous line, "Someday, I will call upon you to do a service for me." Small, unrequested favors, creating a potent sense of obligation. Right. It relies on the psychological burden of debt. Noggle uses the example of panhandlers doing small, unrequested favors for tourists, like giving directions they didn't ask for and then expecting money. It induces a Socratic choice, right? You give money not because it's optimal, but to avoid minor social awkwardness. Precisely, even if the request feels disproportionate. Okay, moving to some more insidious tactics. Negging. This is often associated with pickup artists. Yes, a pretty sleazy tactic. Someone makes a negative or backhanded remark about your appearance or abilities. Your roots are showing, or "That's an interesting project for someone at your level," reducing your self-esteem. Ouch! Then immediately offering romantic or professional attention as a way to restore it. It's a subtle challenge. Here's an unflattering picture of you. Now do X to disprove it and regain my approval. We see similar things in advertising too, right? Make you feel insecure first. Absolutely. Creating a perceived deficiency or insecurity within the target, and then positioning the manipulator or their product as the exclusive remedy. It exploits vulnerability and the desire for self-validation. And the mirror image of negging is conditional flattery. Instead of creating a negative perception, it's, "Here is a positive portrayal of you. Now, do X to prove me right." Flattery with strings attached. Like a department chair praising a faculty member's exceptional dedication. Clearly implying that because they are so dedicated, they would be the perfect person to take on an arduous, unwanted committee task. The compliment, while perhaps partly true, is leveraged. It paints an appealing self-portrait, but makes you feel unworthy if you don't accept the task associated with the compliment. Exactly. Leveraging your desire to live up to that positive image. Wow, that's quite a list. A crucial takeaway from this chapter, Noggle says, is the dual-use phenomenon. Yes. Many of these tactics can be used in ways that are clearly manipulative, but also in ways that are perfectly legitimate and ethical. Appealing to emotions isn't always manipulation. A sincere appeal to empathy in a charity drive is often legitimate influence. That makes defining it really hard. It does. And the book also notes that deception often accompanies manipulation like Iago, using lies to fuel Othello's jealousy. While distinct, deception can certainly be a powerful component, a means to induce the initial mistake. But not all manipulation involves lies, and not all lies are manipulative. Exactly. The nuances are critical. Okay, so after seeing such a diverse and frankly sometimes unsettling list of tactics, you might be thinking, how on earth could anyone come up with a single unifying definition for something so varied? It seems almost impossible, right? Yeah, and that's exactly where Noggle takes us next, in Chapter 3. Into the philosophical challenge of definition itself. He explores why many existing attempts to define manipulation often fall short. What's truly illuminating here is Noggle's examination of past philosophical approaches. He shows how many different definitions have been tried over time, and why, for various reasons, none of them fully capture the breadth and essence of manipulation. They either cast too wide a net, identifying too many ordinary, benign influences as manipulative, Or they're too narrow, missing many clear cases because they focus only on one specific type of tactic. This is where the core theoretical puzzle lies for new researchers trying to construct a robust and accurate definition. Noggle examines various failed accounts. Some, which he calls expansive accounts, are just too broad. They might, for instance, define manipulation as any influence that isn't purely rational persuasion. Which would include almost all human interaction. Too much. Exactly. Conversely, method-specific accounts are too narrow. They focus only on one type of tactic, like coercion or deception, when manipulation clearly involves much more. Then there are covert aggression accounts, focusing too much on hostility or harm. They overlook subtle forms, or even cases where the manipulator believes they're helping.
One particularly interesting failed account is the idea that manipulation always bypasses reason, like subliminal messages or hypnosis. That feels intuitive to many people. If your conscious reasoning isn't engaged, you're being manipulated. But Noggle challenges this with powerful thought experiments like lucrative suicide. Remind us of that one. James manipulates Jacques into suicide by using purely rational arguments against God's existence. Jacques uses his reason, concludes life is meaningless, and commits suicide, just as James intended. So reasoning is involved. How is it still manipulation then? Exactly the problem for that account. The core issue isn't whether reason is bypassed, but how it's being used or directed or perhaps distorted. Precisely. The manipulation in lucrative suicide doesn't bypass Jacques' reason. It skillfully distorts his rational process, guiding it towards James's nefarious goal. Similarly, covert influence accounts define manipulation as hidden influence, bypassing conscious awareness. But as we saw, many forms are overt nagging, emotional blackmail. You know when someone is nagging you. Right, so being covert isn't sufficient or even necessary. Then there are endorsement accounts, which try to define manipulation by asking whether a rational person would object. But rationality itself is tricky to define consistently. Another type, manipulator-based accounts, focusing solely on the manipulator's character or intentions. While a manipulative person is a clear concept, defining the act solely by their state of mind is problematic. Like the car seller example. Ike uses rational persuasion because it's effective, even though he's a manipulative person. Exactly. The act of rational persuasion itself doesn't feel manipulative in that instance, even if Ike would have used worse methods if needed. The focus needs to be on the act, not just the actor's disposition. Noggle himself initially proposed a version of what he calls trickery accounts. What's the idea there? These suggest manipulation tricks someone into adopting a faulty mental state, like a false belief, deception, or an inappropriate emotion, like Othello's jealousy. That seems to explain quite a few cases elegantly, like gaslighting or game switching. It identifies a clear mistake being induced. It does. Gaslighting tricks Paula into the mistake of doubting her sound judgment. Game switching tricks Bert into the mistake of following faulty rules. It's elegant for those cases. But here's the catch, you said. Right. What about nagging or emotional blackmail? They don't really seem to involve tricking someone into a faulty mental state. They just wear you down or threaten you with unpleasantness. So the trickery account is under-inclusive. It misses things. Exactly, which is where pressure accounts come in. These view manipulation as pressure that's too weak to be coercion, but still compels behavior. Okay, so this covers emotional blackmail, nagging, exploiting conflict aversion, reciprocity, where no trickery is involved, just non-coercive pressure. Precisely. Pressure that forces a choice that isn't optimal. So where does that leave us? We have two compelling but incomplete explanations. Trickery works for some cases, pressure works for others. Neither captures everything. And psychological research on actual manipulative behaviors often shows this split too. Scales for manipulation often include both trickery tactics like guilt trips and pressure tactics like charm offensives or tantrums. This points to a significant theoretical challenge then. A simple disjunctive account where manipulation is either trickery or pressure covers all the bases. But it fails to explain what they have in common. Why do we intuitively feel they are both forms of the same thing and both wrong for similar reasons? Right. Can we find a truly unified account that explains both, tying them together with a single principle? This, Noggle shows us, is the central theoretical puzzle he sets out to solve. And here's where Noggle really, I think, offers a groundbreaking solution. He aims to unify these seemingly disparate forms of manipulation, trickery, and pressure. Yes, in Chapter 4, he proposes the mistake account. The mistake account. The core idea is simple yet profoundly powerful, isn't it? Both manipulative trickery and manipulative pressure operate by, at their heart, inducing the target to make a mistake. Indeed. It's a very elegant conceptual bridge. With manipulative trickery, you're induced to adopt a mistaken belief, a mistaken desire, or a mistaken emotion. Like Iago tricking Othello into a mistaken belief about Desdemona, leading to unfitting jealousy. Okay. With manipulative pressure, you're induced to respond acratically to an incentive or disincentive.
Essentially, acting against your better judgment, choosing something you know isn't optimal. And choosing against your own better judgment is, in itself, a mistake. Exactly. In both cases, your rational agency, your internal compass, is being led astray. A mistake is being introduced into your psychology. Let's really unpack non-coercive pressure and this concept of acrasia or weakness of will. Non-coercive pressure is key here. It is. It's pressure that's weaker than outright coercion. It worsens the consequences of not doing what the manipulator wants, but not so severely that the solicited action becomes your least bad option. You still have a genuinely better alternative available. Okay, so you could choose better. Right. If you choose the manipulator's desired action anyway, despite knowing it's not optimal for you, you're acting acratically. Acrasia, weakness of will, that's central to manipulative pressure. Absolutely. Imagine Trisha, who has two offers to mow a lawn. $30 stole $15 plus ice cream. Objectively, $30 is better. Clearly. But if Mac, the manipulator, knows Trisha has a weakness for immediate gratification, he might offer the $15 and ice cream. If Trisha knows the $30 is better but takes the ice cream anyway because of her impulsive desire for the treat. That's an acratic choice. She acts against her own better judgment. Exactly. Mac exploits this weakness, inducing her to make a mistake in her choice, even though she knew better. Manipulative pressure works because it exploits these vulnerabilities. Insecurity, impulsiveness, strong appetites like in a honey trap, causing you to make a choice that's an internal failure of self-governance. You know it's optimal, but you don't do it. The mistake account also helps clarify a subtle but important distinction between psychological and situational manipulation. Let's use Noggle's example of the hospital malingerer Smith. Okay. When Smith causes a scene, maybe pretends to be suicidal, and the police bring him in, the physician must admit him due to hospital rules. Right. The rules dictate the action. In this case, Smith has changed the situation so that admitting him genuinely becomes the physician's optimal choice, given those rules. That's situational manipulation. The physician isn't making a psychological mistake. The external circumstances have shifted the balance of reasons. Precisely. In situational manipulation, the influencer changes the external circumstances so that the desired action really does become optimal for the target, given those circumstances. There's no need to induce an internal mistake in the person's judgment or will. Like the camping example. If your partner announces a trip to the kids knowing you hate camping, and their inevitable sulking makes staying home the truly less miserable option for you overall. That's situational manipulation. You're not making an error in judgment about camping. The external environment, influenced by your partner, has genuinely shifted your best available option. But consider camping trip 2. Even with the kids excited, if you know camping will genuinely be miserable for everyone involved, yet you still give in because you find it incredibly hard to disappoint them. Ah, that's different. That's psychological manipulation through manipulative pressure. You're making an acratic mistake, choosing a suboptimal option due to emotional pressure, even though your reasoned judgment tells you it's a bad idea. You're acting against your own understanding of what's best. So the key distinction for you, as a practitioner or just navigating life, is whether the influence makes the solicited action genuinely optimal, making it the best choice given all factors, or whether it induces you to choose it acratically despite it being suboptimal. That's a really useful distinction. It raises an important question for self-reflection, too. How often do we mistake one for the other in our own lives? Attributing a change of heart or a difficult decision to external factors when maybe it was actually an internal acratic choice we made against our better judgment. The mistake account helps us sharpen that crucial distinction. Okay, building on this mistake account, Noggle then delves into a really crucial nuance in Chapter 5. From whose perspective do we actually judge whether something is a mistake? Yeah, this is fundamental. Is Iago manipulative because he believes Othello's jealousy is a mistake based on lies? Or because it really is a mistake from an objective standpoint, since Desdemona is faithful? It separates intent from outcome, right? Yeah. Noggle offers a precise distinction here, which I think is very helpful. He argues that acting manipulatively involves trying to get someone to make what the manipulator thinks is a mistake. That's about the manipulator's perspective and intent. Okay, so the attempt is based on the manipulator's view. Right. However, to say someone was manipulated, that the manipulation was successful, requires that it really is a mistake from an objective, independent standpoint. Ah, I see. It parallels how we understand deception. You act deceptively if you try to make someone believe something you think is false. But someone is deceived only if what they believe really is false. Got it. Give us an example. Noggle uses the highway mix-up case.
Mike tries to make Tim fear driving in the snow because Mike mistakenly believes the roads are dangerous. Mike thinks Tim not being afraid is a mistake. If Tim does become excessively fearful and the roads are actually fine, then Tim has been manipulated because he made a real mistake. Unfitting fear. But if Tim's fear turns out to be justified because the roads are bad, he hasn't been manipulated, even though Mike tried to induce what Mike thought was a mistake. Unfitting fear. So the success of manipulation depends on an actual mistake occurring in the target. Okay, so to clarify that, the manipulator doesn't necessarily need to consciously intend to manipulate you using that specific word. No, probably not usually. But they must intend to influence you by causing what they themselves see as a mistake in your psychological states or processes. Right. Think of Peppermint Patty in A Charlie Brown Thanksgiving, subtly pressuring Charlie Brown to host Thanksgiving. She doesn't think, aha, I will now manipulate Charlie Brown. Probably not. But she intends to exploit his insecurity and his desire to please, leveraging what she sees as a vulnerability, a kind of mistake in his character, to get him to do something he'd rather not. Her underlying perspective is that his insecurity is a mistake she can leverage. So it's about what the influencer regards as a mistake, even implicitly. Yes. Even if they're not consciously reflecting on it in the moment, Noggle argues that if reflection would reveal that they consider a certain belief, emotion, or action of yours to be flawed or suboptimal, and they act to induce that, then it counts as acting manipulatively. That covers a lot of ground. It does. Yeah. It applies even to complex situations like that FBI agent Donnie in Deep Cover, acting in character. His actions are deceptive because his underlying perspective holds the truth that he is not who he claims to be, and he is trying to induce a belief that, from his true perspective, is false. The intent to induce what they consider a mistake is key to the act of manipulating. Okay, so Chapter 6 then brings all these threads together. Noggle formalizes his definitions, creating this powerful, unified framework based on the mistake account. Yes, this is where it crystallizes. So to articulate it clearly, you act manipulatively if you try to influence someone's behavior or mental state by causing what is, from your perspective as the manipulator, a mistake in their psychological states or processes. And crucially, you are manipulated. If someone's manipulative act successfully causes you to make a mistake in your psychological states or processes, and that mistake then causes the intended behavior or mental state. Success requires the mistake and the resulting action. Exactly. It's important to remember that a manipulative attempt can fail in multiple ways. You might not make the intended mistake at all. Or you might make the mistake, but it doesn't actually lead to the desired action. Can you give an example of a successful case? Noggle provides the honorous favor case. Mike uses a charm offensive, making Tess mistakenly believe they're closer friends than they actually are. This false belief, the mistake, not an aversion to disappointing him, is what causes her to accept an onerous favor she otherwise wouldn't have. So the mistake directly caused the outcome. That's successful manipulation. Now, it's not always a direct inducement of a mistake either, right? Noggle points out some subtleties. Yes. A manipulator might cause something that isn't a mistake itself, but which then indirectly leads to a mistake down the line. Or, perhaps even more commonly, they might simply exploit a mistake you're already making, rather than actively creating a new one. Like leveraging an existing bias. Exactly. This raises an important question for us in the digital age. Many social media algorithms, for instance, don't necessarily create new false beliefs from scratch. Right. Instead, they often exploit pre-existing cognitive biases or echo chambers you're already prone to. They amplify a mistake you're already making or are vulnerable to feeding your confirmation bias maybe, or pushing you towards acratic choices like endless scrolling. Which makes it a very subtle yet potentially powerful form of manipulation. So what does this mistake account mean for the things around us, inanimate objects or systems? Can a system be manipulative? Surprisingly, yes, the account can apply here too in a couple of ways. Something is manipulative in the derivative sense if it was designed by a person to induce mistakes from that designer's perspective. Like a deliberately misleading user interface that tricks you into clicking the wrong button to subscribe. Or a pricing structure designed to obscure the true cost. Exactly. There's human intent behind the design to cause user error. And the other way. It's manipulative in the metaphorical sense if it just tends to induce mistakes, even without malicious intent behind its design. Think of a poorly designed default setting
that consistently leads users to an undesirable outcome simply due to predictable human psychology, not because someone wanted them to fail. Okay, so intent versus tendency. Right, and the broad disjunctive sense covers both. For you, a techno-functional practitioner, this is vital for ethical design. It urges you to think critically about the potential for your designs, interfaces, and systems to unintentionally or intentionally induce errors in users. Even if those errors are subtle cognitive biases, it pushes you to consider the moral responsibility inherent in building these systems. And the real strength, the profound insight of the mistake account, is that it successfully identifies and unifies all 13 of those diverse manipulative tactics we discussed earlier. From Iago's emotional play, inducing unfitting jealousy, to a con artist exploiting conflict aversion, making the mark mistakenly choose a greater financial loss over minor social awkwardness. they all involve inducing some form of mistake. Gaslighting is manipulative because Paula's judgment is sound, so it's a mistake for her to doubt it. Game switching induces the mistake of following the wrong rules. It provides a unified, coherent explanation for a remarkably wide range of phenomena. It finally addresses that disjunctive account problem we talked about earlier. It explains why we intuitively see these varied tactics as all being forms of the same thing and why they feel morally problematic. It elegantly avoids making manipulation dependent on how we describe a case, focusing instead on that fundamental underlying mechanism, mistake inducement. It's a lens that truly transforms how we categorize and, crucially, how we can begin to resist these pervasive forces, revealing the subtle fault lines in our own rational agency. Okay, so now that we have Noggle's unified mistake account firmly in place, he delves deeper in Chapter 7 into the specific kinds of mistakes manipulators induce. It's not just about simple false beliefs, it's much broader than that. Yes, this granularity is incredibly helpful. It allows us to pinpoint the specific failures in rational agency that manipulation targets. Understanding these categories allows for a more precise and nuanced analysis of how different manipulative tactics actually operate. Which is crucial for identifying and ultimately resisting them. Let's start with game script mistakes. Remember Lisa Herzog's game switching tactic we discussed? Yeah, tricking someone into using the wrong social rules. That's a classic example of this category. It's about inducing you to follow the wrong norms or behavioral rules for a given situation. Noggle gives the example of someone holding a door open in a high-security area, a script perfectly appropriate for a public space, but entirely inappropriate and potentially dangerous for a security checkpoint. You're tricked into applying procedural knowledge in the wrong context. Exactly. It triggers automatic behaviors or expectations that are simply inappropriate for the actual game being played. It's a common tactic in social engineering, where an impersonator leverages your ingrained social scripts for politeness, helpfulness, deference to authority to gain access or information. The mistake isn't necessarily a false belief, but a misapplication of behavior. Closely related are heuristic mistakes. These are errors that arise from using a mental shortcut or a heuristic in a situation where it's just not reliable. Like social proof. Do what the majority does. This shortcut works well for choosing a safe restaurant or maybe a popular product. But as we saw with Jonestown, it was catastrophic when people relied on it to drink poisoned punch. The mistake account shows that social proof is manipulative when it induces the heuristic mistake of relying on an unreliable decision-making rule for the given environment. For you, this means cultivating a critical awareness, questioning implicit assumptions based on group behavior. Especially in high-stakes, novel, or unusual situations where relying on the crowd could lead you badly astray. It's about recognizing when your quick mental shortcuts might fail you. Okay, what about attention? Your attention is a limited and precious resource. Absolutely. Wasting it or failing to pay enough attention to what's truly important is a fundamental mistake that manipulators love to exploit. Through misdirection or misemphasis. Like a politician obscuring unpopular policies by only highlighting popular ones. Precisely. They're inducing an attention mistake, diverting your focus from critical details that might change your opinion or your vote. And attention and weighting are deeply intertwined, right? What you pay attention to, you tend to weigh more heavily. Exactly. Manipulators skillfully change the salience of facts, increasing attention and weight on things that benefit them and decreasing it on things that don't. This raises an important question for practitioners.
How often do interfaces, reports, or marketing materials deliberately make trivial things salient? Making us misweigh them in our decisions. Like a visually striking but ultimately unimportant feature highlighted on a product page, while crucial performance details are buried. That's a perfect example. It exploits our limited attentional resources. Emotions, a huge target for manipulators. But what makes an emotion a mistake? This seems tricky. Noggle argues for the fittingness standard. An emotion is mistaken if it's not fitting for the situation, meaning it doesn't align with the objective facts. So Iago manipulates Othello because his intense jealousy is unfitting, given Desdemona's proven fidelity. The facts simply do not warrant that emotion. Exactly. It's an inappropriate emotional response, given the reality. This isn't about whether the emotion is prudent or morally right in its consequences, but whether it truly fits the objective facts of the situation itself. Fearing a shark swimming alongside you is fitting. Fearing a guppy is not. Right. Manipulators induce emotions that are unfitting, or that are disproportionately strong or weak for the situation, like instilling an excessive fear of minor snow flurries to get you to cancel a party you wanted to attend. Or like Larry's anger at Wendy's promotion. If the decision was genuinely fair, his anger is unfitting. Disappointment might be fitting. And a manipulator might subtly present information to make the decision seem unfair, thereby inducing that unfitting anger. Finally, acratic mistakes. These are central to manipulative pressure. Yes, this is when you give in to a non-optimizing incentive or disincentive, acting against your own judgment about what's best. You know what you should do, but you don't. You react to the incentive as though its magnitude were greater than its true worth, prioritizing an immediate lesser good over a greater delayed one, even when you know better. Precisely. This often includes what we call the immediacy bias, an extreme and explosive preference for goods that are available immediately, even if a slightly larger, genuinely better good is available very soon after. It's not just discounting future goods. No, it's an irrational preference reversal that happens when the smaller good becomes imminent. If you prefer $120 in 53 weeks over $100 in 52 weeks, but then when the choice is $100 now versus $120 in 1 week, you choose the $100 now. That shift due to sheer immediacy is the acratic mistake. And manipulators readily exploit this bias, knowing our rational long-term plans can be derailed by a sudden, tempting, immediate reward. Okay, so to truly understand how manipulators induce these varied mistakes, whether emotional, attentional, or acratic, Chapter 8 gets into the psychology. We need a basic understanding of how our minds actually make decisions. Right. Noggle provides a helpful, though admittedly rough, sketch of this process. Sometimes we make deliberate, conscious actions, initiated by careful thought. System 2 thinking. Like weighing pros and cons. Other times, it's more non-deliberate behavior habits, reflexes, intuitive responses driven by System 1. But we can often still override these if we notice them and choose to engage our conscious mind. But most of our daily decisions, Noggle says, involve little to no conscious, painstaking deliberation. We often just recognize an obvious thing to do or rely on gut feelings. Our brains have to be efficient. Given the overwhelming amount of information and choices, the challenge is to quickly settle what to do next without being paralyzed by infinite deliberation. Our brains are built for efficiency, not exhaustive rationality in every single instance. And here's where the insights from cognitive psychology, like Kahneman's work, get truly interesting. Our brains solve this efficiency problem by employing what are often called dual process theories. We essentially have two main systems. Type 1 or System 1 processes are fast, automatic, unconscious, and effortless. They give us gut feelings, quick associations, recommended actions. And Type 2, or System 2, processes are much slower, conscious, effortful, and analytical. This is where we engage in deliberate reasoning, weighing pros and cons. System 1, which some might unfairly caricature as stupid, actually solves that regress problem of deliberation by providing immediate inputs and heuristics. It's incredibly efficient. But it pays for that speed with some inherent vulnerability to errors in certain situations. Exactly. System 2 can override System 1, but often we don't engage it. Maybe we're tired, distracted, or just don't see the need. Manipulators exploit the vulnerabilities in both. They can leverage our automatic System 1 responses, or even introduce errors into our System 2 reasoning process, like in the lucrative suicide example. Think of experienced firefighters making recognition prime decisions using System 1 versus a novice laboriously weighing pros and cons with System 2. Both are valid cognitive strategies, but System 1 can be subtly nudged or triggered inappropriately.
And many specific vulnerabilities in our System 1 processing, those mental shortcuts and automatic responses, are ripe for exploitation. Noggle goes through several key cognitive and decision-making biases. Yes, let's look at a few. Okay. First, the availability heuristic. This is where we judge the likelihood or frequency of an event based on how easily examples come to mind, right? If the news sensationalizes violent crime, you might overestimate its probability because those examples are so vivid and available. Exactly. It leads to excessive fear or disproportionate policy demands. This is how manipulators store salience distortions in your memory, making certain information artificially accessible. For instance, if a colleague, Mandy, recounts a few recent high-profile security breaches, her stories might make you, Tara, overestimate the actual probability of your own company experiencing a breach. Because those vivid examples become highly available to your memory. It's a key tool for influencing perceptions without direct lies. As a practitioner, recognizing this means actively seeking diverse data sources, not just relying on easily recalled anecdotes when assessing risk. Next, framing effects. How information is presented or framed can drastically change your choices, even if the underlying facts are the same. The classic example. 90% survival rate sounds so much better than 10% mortality rate, even to experienced physicians, potentially leading them to different preferences for medical treatments based purely on the frame. While neither frame is factually mistaken, Noggle argues it feels like a mistake to change your preference based purely on the framing rather than the underlying reality. Framing often engages type 1 processing and evokes emotional reactions, making it a powerful vector for manipulation, as it implicitly suggests a recommendation. For someone designing a policy or product, this means being acutely aware of how language and presentation can subtly guide choices for better or worse. Metaphor is another powerful tool Noggle discusses. Metaphors aren't just poetic, they profoundly influence our attitudes, beliefs, and behaviors. Describing crime as a beast might suggest very different solutions, like stronger enforcement. Versus describing it as a virus, which might suggest prevention and community health initiatives. It subtly shapes policy preferences without us realizing it. Metaphors serve as implicit analogies that suggest conclusions. When slipped into conversation or marketing, they often bypass critical scrutiny, shaping our understanding and guiding actions without conscious deliberation. They can induce errors by leading us to faulty conclusions based on the comparison. Then there's the status quo biases. Our inherent preference for things to stay as they are, even when change might be better. Noggle gives the example of Harvard faculty sticking to old, suboptimal retirement plans simply because they were already enrolled, even when new plans were clearly better. It's a powerful bias toward inaction. Related to loss aversion, right? Weighing potential losses from changing more heavily than potential gains. Exactly. It makes us acratically avoid beneficial change, playing into manipulators' hands, especially if they frame inaction as safer or change as complex. For a product manager, this means defaults are incredibly sticky. Our bias toward social conformity and against conflict is also a double-edged sword, essential for society but leaves us vulnerable. Conformity can turn chaos into order with a good leader. But it can also make people follow bad decisions if others do, as we saw with Jonestown. These social biases are frequently exploited in peer pressure and exploiting conflict aversion. They push us towards choices that preserve harmony, even if they're not in our best interest or objectively mistaken. For a team leader, understanding this means creating psychological safety so people feel comfortable challenging the status quo, rather than passively conforming. Finally, the immediacy biases again. That extreme, explosive preference for goods available immediately. Even if a slightly larger, better good is available very soon after, it warps how we evaluate the future. Temporal myopia. It's that irrational preference reversal when the smaller good becomes imminent. Which is exactly why impulse purchase areas at checkouts are so effective. They exploit this bias to induce acratic choices against our longer-term preferences or budgets. So what's the big picture takeaway from all these biases? Many of these mechanisms, these biases that make us vulnerable, are not design flaws in our brains, Noggle suggests. They are, rather, inevitable evolutionary trade-offs between speed and accuracy in our finite cognitive systems. They often serve us remarkably well in most everyday situations, allowing us to navigate a complex world efficiently. This perspective should offer us a little more understanding and self-forgiveness when we inevitably fall prey to manipulation. Our minds are built for efficiency, and manipulators simply exploit the inherent compromises in that design. These are features, not bugs, of human cognition. And understanding them is our first and most powerful line of defense.
Okay, so calling someone manipulative is clearly a criticism, a moral complaint. Chapter 9 explores why it feels so wrong. Why does it carry that moral weight? Noggle argues that manipulation is prima facie wrong. That's a key philosophical concept. It means it's usually wrong, presumptively so. But not always wrong. Right. Countervailing reasons can sometimes completely nullify that wrongness, rather than merely outweighing it. It's a nuanced point. So it's not just saying the good consequences sometimes outweigh the bad. No, it's stronger. It's saying that in specific rare contexts, like law enforcement using tricks to catch a serial killer, or Noggle's example of Mindy manipulating terrorist Terry to prevent a bomb from detonating the act itself, might not be wrong at all. The moral reason to refrain from it might disappear completely. Like consensual boxing isn't wrong, even though punching someone usually is. The context changes the moral status. Precisely. Context matters profoundly. Many philosophical arguments suggest manipulation is wrong because it undermines your autonomy, your capacity for self-governance. But Noggle challenges this as the sole explanation. Yeah, he argues it's not always the case, and certainly not the only reason for its wrongness. Consider two of his examples, Becky and the Beast. Jim lies to Becky about a ravine's width to save her from a literal beast. Her autonomy is compromised by the lie, but it saves her life. And in Smoke and Joe, Phoebe manipulates Joe's deep-seated phobias to help him quit smoking. This arguably enhances his autonomy by helping him act on his deeper desire to quit, which his addiction was thwarting. Yet, even in these beneficial cases, it still feels slightly off, right? Pro tanto wrong. Exactly. There's some moral reason against it, even if other factors override it. Phoebe, for instance, should ideally have tried rational persuasion first before resorting to manipulating his phobias. So what does this tell us? Manipulation doesn't always undermine autonomy. Sometimes it might even enhance it, but it still feels wrong somehow. Which suggests the fundamental wrongness comes from something deeper, something more basic than just autonomy. And this is where the mistake account comes back in, right? To explain the morality. Yes, the mistake account offers the core explanation. Manipulation is presumptively wrong because it involves inflicting a misfortune, the misfortune of being induced to make a mistake. Believing falsely or acting acratically is a misfortune in itself. Even if that mistake sometimes protects you from a greater harm. Think of Kurtz's fiancée in Heart of Darkness, believing his last words were her name. That false belief spares her painful truth, but still a misfortune, a deviation from reality. It's a deviation from ideal rationality, and this extends beyond false beliefs. To all the other mistakes. Having an unfitting emotion, ignoring something important, making an acratic choice against your better judgment. In each case, something has gone wrong in your rational agency. And rational agents, like you listening, aspire to avoid these mistakes. We see them as a failure, a deviation from how we ideally want our minds to operate. Noggle vividly characterizes manipulation, in its essence, as an assault on your mind. You're not just foolish, you're made a fool of by another person. Ah, that captures the feeling. It's a misfortune deliberately inflicted by another agent. This is precisely why it differs from an accidental mistake you might make on your own. It's a violation of your rational agency, turning you into a victim. This is why the common puppet master metaphor is actually quite misleading, Noggle argues. The victim isn't just passively acted upon. No, they're often complicit, in a way, in their own undoing. They contribute, however unwillingly or unknowingly, through their own flawed judgment or weakness of will, to their own failure. Which makes it not just bad for them objectively, but often a deeply distressing experience to endure. Feelings of personal failure, self-blame, a sense of having been violated. Exactly. So while the intrinsic wrongness is the misfortune of making a mistake, the most egregious cases of manipulation are those that also profoundly harm your well-being or severely undermine your autonomy over the long term. And the severity of the mistake itself matters too. A trivial lie for a surprise party is different from a life-altering deception. Absolutely. This offers practical advice for you when assessing manipulation. Consider the magnitude of the deviation from truth or optimal action, the duration of the mistake, and your psychological investment in the matter. These factors help explain why some manipulations feel far more egregious and morally reprehensible than others. Okay, Chapter 10 moves into what Noggle calls exotic influences and problem cases. These are forms of influence that really push the boundaries of our understanding. He starts with social priming. Right, where a subtle stimulus, often outside conscious awareness, greases the wheels for a subsequent response. Like words evoking elderly stereotypes making you walk slower, or holding warm coffee increasing trust.
But the science around this is a bit controversial now, isn't it? The replication crisis. It is, making its effects uncertain. However, Noggle argues that even if these effects are weak or contested, a good philosophical theory of manipulation should still account for what would happen if they were strong and robust. It helps us think about other subtle influences. So if we assume priming effects are real and powerful, how does the mistake account apply? Noggle analyzes cases. In risky investments, where warm coffee primes you to trust a consultant more, it's manipulative if it activates an inappropriate close friend script or induces inappropriate unwarranted trust, leading you to make a mistaken judgment about the consultant's trustworthiness. Okay, the mistake is the inappropriate trust. And in mistrain, where elderly-related primes make Walker walk slower, causing him to miss his train, the mistake is his acrobatic behavior, his failure to act according to his judgment to hurry. Even if missing the train accidentally saves him from something bad. Even then, Noggle calls this inverse acrasia, acting against an incorrect judgment. It's still considered a mistake in terms of internal self-governance, because his internal compass was steered by an external unconscious force, not his own considered will. Can priming ever be non-manipulative then? Yes. Noggle gives examples. If Michelle primes Walker to walk slowly so his preschool class can keep up, it helps him act on what he already has reason to do, be a good teacher. That's not inducing a mistake. Or if Mike's actions make a stressed parent more responsive to their children's needs, preventing a mistake in parenting. That's not manipulation either, because it aligns with or enhances the target's rational judgment and deeper values. It corrects or prevents a mistake. This raises another interesting question. What if an influence just breaks a tie in a burden situation, where you have no reason to choose one option over another, like identical detergents? Noggle argues that arbitrarily breaking such a tie isn't a mistake in judgment, it's just a choice. An influence that does this isn't manipulation. He suggests calling it meddling. It intrudes on your choice, makes a decision for you, but doesn't cause an error in your judgment or will because there was no better choice. An important distinction. Beyond priming, Noggle also considers how other systemic factors influences moods, drugs, fatigue, even the colors in a prison cell. How can these be manipulative? If these are deliberately used to make you more likely to make a mistake or to prevent you from noticing one, they become manipulative tools. Think of coercive interrogation, using sleep deprivation, to make a suspect more suggestible and prone to admitting something false. The fatigue isn't the manipulation, but its deliberate use to facilitate an error is. Exactly. These influences can subtly warp judgment and deliberative processes, creating an environment ripe for error, making you more vulnerable to other manipulative tactics. Okay, so having explored the theory and the exotic cases, Chapter 11 brings us back to the most common, ordinary influences we encounter every day. Noggle applies his mistake account to clarify their moral status. We circle back to nudges. Right. Informational nudges, like clear labels, aren't manipulative because they just provide better information, helping you make a better choice. But non-informational nudges, defaults, framing those are trickier. Are they always manipulative? This is crucial for practitioners. Nudges often work as implicit recommendations. If a default setting is a reliable, well-informed recommendation, genuinely in your best interest, like defaulting to organ donation, then it's not manipulative. But if an unscrupulous employer defaults you into an investment plan that serves their interests through hidden fees, rather than optimizing your retirement, that's manipulative. It embodies an unreliable, self-serving recommendation, inducing a mistake if you follow it blindly. The famous cafeteria nudge, healthy food placed prominently, is more complex. Is it a recommendation? Or just making the healthy choice the first satisfactory choice for a satisficer who doesn't seek optimality? Interesting complexities. What about programs like Save More Tomorrow? Noggle suggests those actually work against manipulation. They use pre-commitment devices to help people overcome acrasia and stick to their own long-term rational plans. They use psychology for good. Advertising. Another huge area for concerns about manipulation, especially non-informational ads. What about puffery? Those exaggerated claims like the best coffee on earth. Noggle would argue puffery can be manipulative if it's calibrated to deceive a subset of vulnerable consumers, or if it creates a genuinely false but believable impression of quality, what's sometimes called psychological arbitrage. Making you mistakenly think a heavily advertised cheap product is actually high quality. Right. Similarly, mere exposure effects, preferring familiar brands just because they're familiar, can be manipulative if they lead to acratic choices against a superior unfamiliar brand.
And we already discussed impulse purchase areas at checkouts, clearly manipulative, exploiting immediacy bias to induce Socratic mistakes. The mistake account gives marketers a framework to distinguish ethical persuasion from exploiting cognitive vulnerabilities. And highly relevant today, dark patterns in website design. They seem rampant. They are. Tricky buttons that look like they'll refuse access but grant it, disguised advertisements blending into content, roach motels making it incredibly hard to cancel, electronic nagging with endless pop-ups. The mistake account clearly identifies most of these as manipulative, right? They induce false beliefs or exploit acratic tendencies, causing mistakes. Absolutely. Making you give away data, subscribe unwillingly, or waste time and effort. And this raises the broader question, what about social media itself? Is it inherently manipulative? Many critics argue just that. Designed not primarily for connection, but to maximize engagement for revenue, exploiting our basic biological imperative to connect. Using features like notifications, likes, gamification to induce acrasia, making us engage more than we know is good for us, despite our better judgment, leading to regret and lost time. The mistake account seems very applicable here. And finally, political communication. The mistake account applies powerfully here too. Manipulators use advertising and online tactics to sell candidates and policies. Misdirection, emphasizing certain facts while downplaying others, micro-targeting voters with biased information, all clear forms of manipulation aimed at inducing mistakes in judgment or emotional response. While assessing specific instances can be contentious. Noggle's framework provides a principled, impartial way to identify the underlying mechanisms of manipulation, regardless of political leaning. He hopes this theory can help address the practical challenge of combating manipulation in democracies, especially with new tech. Offering a way to distinguish genuine advocacy from harmful manipulation, which is critical for democratic integrity. So we've really journeyed through this intricate landscape of manipulation, haven't we? From Iago's emotional games and ancient tricks to the subtle nudges in our digital world and the biases hardwired into our brains. It's a complex territory. And Professor Noggle's mistake account gives us this powerful, unifying lens. Manipulation is ultimately about one person, or maybe even a system, intentionally or unintentionally inducing a mistake in you, an error in your beliefs, emotions, attention, or actions. It's an assault on your rational agency, as he puts it, a misfortune deliberately or systematically inflicted. And this framework offers you, whether you're delving into academic research or navigating industry complexities, a clearer, more precise path, a way to identify when your own judgment or the judgment of others is being genuinely influenced versus manipulated. It encourages a deeper, more critical thinking about the why and how behind every decision you make or encounter. It really fosters a mindful awareness of these pervasive forces of influence. Perhaps the most profound takeaway from this exploration is this thought. Given that manipulation, in its essence, relies on inducing a mistake, an error in our beliefs, emotions, or actions, what small daily practice could you adopt to cultivate a heightened awareness of your own psychological states? That's a great question to leave people with. What simple habit could you build to better protect yourself from those subtle forces seeking to lead you astray and, to honor the integrity of your own rational agency? It could be as simple as just pausing for a few seconds before making a quick decision online, maybe. Or asking yourself, why am I feeling this particular emotion right now? Is it truly fitting for the situation? Or even just, what information am I not seeing here? The constant interplay of influence in our lives means this isn't a battle to be won once and for all. It's really a continuous practice of mindful awareness, a cultivation of your own inner strength and discernment. We hope this exploration empowers you to engage with the world more thoughtfully, more critically, and with greater self-possession. Thank you for joining us on this enlightening journey. Until next time, keep questioning, keep learning, and keep thriving in an ever-influential world. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা আর আমি পাভলভ। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ওথেলো নাটকটার কথা ভাবুন একবার। ইয়াগো চরিত্রটা কিভাবে সে ওথেলোর মনটাকে নিয়ে খেলেছিল। ইয়াগো সে কিন্তু সরাসরি খুব বেশি মিথ্যে বলেনি, তাই না? শুধু কিছু ইশারা,
কিছু প্রশ্ন, আর তাতেই ওথেলোর মনের সন্দেহের এমন বিষ ঢুকে গেল ঠিক। যে সে তার নিজের স্ত্রীকেই সন্দেহ করতে শুরু করলো, আর শেষে তো খুনই করে ফেলল। এই যে অন্যের মনকে এত সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করা, তাকে দিয়ে এমন কিছু করানো যা তার জন্য ভুল বা ক্ষতিকর, এটাই তো ম্যানিপুলেশন, তাই না? একদম তাই। আর এই খুব জটিল কিন্তু আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই বিষয়টা নিয়ে অধ্যাপক রবার্ট নোগেল তার বইতে আলোচনা করেছেন। বইটার নাম ম্যানিপুলেশন, ইটস নেচার, মেকানিজমস অ্যান্ড মরাল স্টেটাস। হ্যাঁ, আর আজকের এই আলাপচারিতা, এটা আসলে ওই বইটারই কিছু মূল ভাবনা তুলে ধরার একটা চেষ্টা, তাই তো? হ্যাঁ, একটা সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে, কারণ পুরো বইটা তো অনেক গভীর। অধ্যাপক রবার্ট নোগেল, উনি সেন্ট্রাল মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে দর্শনের অধ্যাপক। 1996-এ পিএইচডি করেন ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় অ্যাট শিকাগো থেকে। আর ম্যানিপুলেশন বা প্রভাব বিস্তারের নৈতিকতা নিয়ে ওনার প্রচুর লেখালেখি আছে। বিভিন্ন নামকরা জার্নাল, এনসাইক্লোপিডিয়া, যেমন আমেরিকান ফিলোসফিক্যাল কোয়ার্টারলি, বায়োএথিক্স, স্ট্যানফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলসফি, এগুলোতে লিখেছেন। তার আগ্রহের জায়গাগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং। দার্শনিক মনোপ্যাথোলজি, শিশুদের নৈতিকতা, ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসন, এই সব। হ্যাঁ, বোঝাই যায় যে মানুষের মন, তার নৈতিক সিদ্ধান্ত আর একে অপরকে প্রভাবিত করার বিষয়গুলো নিয়ে তার অনেক গভীর চিন্তা রয়েছে। তো আমাদের আজকের লক্ষ্য হলো নোগেলের এই বইয়ের যে মূল ধারণাগুলো, সেগুলোকে একটু সহজ করে একটা ঘরোয়া আলোচনার মতো করে তুলে ধরা, বিশেষ করে যারা হয়তো একাডেমিক গবেষণায় নতুন বা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে। হ্যাঁ, তাদের জন্য এটা একটা শুরুর বিন্দু হতে পারে। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার। বলুন। এই আলোচনাটা কিন্তু অধ্যাপক নোয়েলের মূল বইয়ের কোনো বিকল্প নয়। বইটা সত্যি খুব গভীর, খুব চিন্তাশীল একটা কাজ। একদম ঠিক। তাই আমাদের শ্রোতাদেরও বলবো, আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, প্লিজ অধ্যাপক নোগেলের আসল বইটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করবেন। লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে রেখেছি। তাহলে শুরু করা যাক। হ্যাঁ, প্রথম প্রশ্নটাই আসে মনে, কোনটা সাধারণ প্রভাব বিস্তার আর কোনটা অনৈতিক ম্যানিপুলেশন? ফারাকটা কোথায়? এটাই একদম গোড়ার প্রশ্ন। অধ্যাপক নোগল এটাই বোঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি শুরুতেই বলছেন, ম্যানিপুলেশন তো আমাদের চারপাশে সবসময় ঘটছে, বিজ্ঞাপন, রাজনীতি, এমনকি আমাদের নিজেদের সম্পর্কের মধ্যেও। কিন্তু ঠিক কখন একটা প্রভাব বিস্তার ম্যানিপুলেটিভ হয়ে উঠছে আর শুধু তাই নয়, অনৈতিক হয়ে উঠছে, সেটা বোঝা বেশ কঠিন। এই বিষয়টা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি প্রথমে 13টা ম্যানিপুলেটিভ কৌশলের উদাহরণ দিয়েছেন। 13টা কৌশল? যেমন কয়েকটা যদি বলেন। যেমন ধরুন, ওই যে ওথেলোর ইয়াগোর মতো অন্যের আবেগ নিয়ে খেলা করা, বা কাউকে গ্যাস লাইটিং করা, তার আত্মবিশ্বাসে এমনভাবে আঘাত আনা যাতে সে নিজের বিচার বুদ্ধিকেই সন্দেহ করতে শুরু করে। ওহ, গ্যাস লাইটিং, হ্যাঁ, এটা তো আজকাল খুব শোনা যায়। ঠিক। আবার ধরুন সোশ্যাল প্রুফ ব্যবহার করা, সবাই যেহেতু এটা করছে তার এটাই ঠিক, এই ধারণাটা তৈরি করে কাউকে প্রভাবিত করা। জোনসটাউনে ঘটনাটা তো মনে আছে? হ্যাঁ, মর্মান্তিক। সেখানে এই সোশ্যাল প্রুফ আর সমবয়সীদের চাপ, পিয়ার প্রেশার খুব বড় ভূমিকা রেখেছিল। এছাড়াও আছে ধরুন ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল, বা কাউকে নিজের আকর্ষণীয় ক্ষমতা দিয়ে প্রভাবিত করা, যেটাকে বলে চার্ম অফেন্সিভ। এই কৌশলগুলো তো রোজকার জীবনেও দেখি আমরা, কিন্তু এগুলো ব্যবহার করলেই কি সেটা ম্যানিপুলেশন হয়ে গেল? যেমন কাউকে উৎসাহ দিতেও তো আমরা তার আবেগকে ছুঁতে চাই। খুব ভালো পয়েন্ট। এখানেই বিষয়টা জটিল হয়ে ওঠে। নোগেল বলছেন, একই কৌশল কখন ম্যানিপুলেটিভ আর কখন নয় সেটা নির্ভর করে দুটো জিনিসের উপর, প্রেক্ষাপট আর উদ্দেশ্য। এটাকে তিনি বলছেন ডুয়াল ইউজ ফেনোমেনন। ডুয়াল ইউজ দুয়াইয়া কয় স্পলজোয়া নিয়ে? হ্যাঁ, একই হাতিয়ার ভালো কাজেও লাগতে পারে, খারাপ কাজেও। মূল প্রশ্নটা হলো, এই কৌশলটা ব্যবহার করে কি লক্ষ্যবস্তুকে, যার উপর এটা প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাকে কি কোনোভাবে ভুল পথে চালিত করা হচ্ছে? তাকে কি এমন কিছু বিশ্বাস করানো হচ্ছে বা করতে প্ররোচিত করা হচ্ছে যা তার নিজের ভালোর জন্য নয়, বা যা একটা ভুল? তার ম্যানিপুলেশনের একদম কেন্দ্রে আছে কোনো না কোনো ধরনের ভুল। হয় একটা ভুল ধারণা তৈরি করা হচ্ছে, নয়তো ভুল কিছু করানো হচ্ছে। কিন্তু ম্যানিপুলেশন নিয়ে তো আগেও অনেক তত্ত্ব এসেছে, তাই না? এটা কি নতুন কিছু? হ্যাঁ, এসেছে।
নোগেল নিজেও এরকম 9টা প্রচলিত তত্ত্বের আলোচনা করেছেন তার বইতে। কিছু তত্ত্ব জোর দিয়েছে পদ্ধতির উপর, মানে কিভাবে ম্যানিপুলেশন করা হচ্ছে। কিছু বলেছে এটা আসলে এক ধরনের গোপন আক্রমণ। আবার কেউ বলেছে ম্যানিপুলেশন মানে হলো যুক্তিবোধকে পাশ কাটিয়ে প্রভাব ফেলা। যুক্তিবোধকে পাশ কাটিয়ে, কিন্তু সব ম্যানিপুলেশন কি তাই করে? না, এখানেই সমস্যা। নোগেল দেখিয়েছেন এই তত্ত্বগুলোর কোনোটাতেই ম্যানিপুলেশনের সব দিক ধরা পড়ে না। যেমন গরিনের ওই লুক্রেটিভ সুইসাইড কেসটার কথা ভাবুন। সেখানে তো লোকটাকে যুক্তিসম্মত কারণ দেখিয়েই আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। ও হ্যাঁ, তার মানে যুক্তি ব্যবহার করেও ম্যানিপুলেশন সম্ভব। আবার কিছু ম্যানিপুলেশন তো বেশ প্রকাশ্য হতে পারে। যেমন ধরুন ক্রমাগত ঘ্যান করা, ন্যাগিং, সেটাও তো এক ধরনের চাপ তৈরি করে। তাই নোগেল মনে করেন এমন একটা তত্ত্ব দরকার যা এই সব বৈচিত্র্যকে এক সুতোয় গাঁথতে পারে। আর তিনি লক্ষ্য করলেন দুটো জিনিস প্রায় ম্যানিপুলেশনে দেখা যায়। একটা হলো প্রতারণা বা চালাকি, আর অন্যটা হলো এক ধরনের চাপ। প্রতারণা আর চাপ, এই দুটোকে তিনি কিভাবে মেলালেন? এখানেই আসছে তার নিজের তত্ত্ব, যেটাকে তিনি বলছেন মিস্টেক অ্যাকাউন্ট বা ভুলের তত্ত্ব। খুব সহজ করে বললে এই তত্ত্ব অনুযায়ী ম্যানিপুলেশন হলো এমন কোনো প্রভাব যা লক্ষ্যবস্তুকে, মানে যাকে প্রভাবিত করা হচ্ছে, তাকে কোনো না কোনো ধরনের ভুল করতে প্ররোচিত করে। ভুল? কিরকম ভুল হতে পারে, একটু বুঝিয়ে বলবেন? হ্যাঁ, নোগেল বলছেন ভুল নানা রকমের হতে পারে। যেমন বিশ্বাসের ভুল, এটা তো সোজাসাপটা প্রতারণার মতো। আপনাকে এমন কিছু বিশ্বাস করানো হলো যা আসলে সত্যি নয়। আচ্ছা। আবেগের ভুল, মানে পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন একটা আবেগ আপনার মধ্যে জাগিয়ে তোলা হলো। ধরুন অকারণে আপনাকে খুব ভয় পাইয়ে দেওয়া হলো বা খুব ঈর্ষান্বিত করে তোলা হলো। মনোযোগ বা গুরুত্বের ভুল, এটাও খুব ইন্টারেস্টিং। মানে অপ্রাসঙ্গিক কোনো কিছুর দিকে আপনার মনোযোগ টেনে নেওয়া হলো বা খুব তুচ্ছ একটা বিষয়কে বিশাল বড় করে দেখানো হলো। হ্যাঁ, এটা তো হয়। অ্যাক্রেটিক ভুল, অ্যাক্রেটিক মিস্টেক, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাক্রেসিয়া শব্দটা হয়তো শুনে থাকবেন। এর মানে হলো যখন আপনি জানেন কোনটা করা উচিত বা আপনার জন্য ভালো, কিন্তু কোনো চাপ বা প্রলোভনে পড়ে আপনি সেটা করতে পারছেন না বা উল্টোটা করে ফেলছেন। মানে আপনার বিচার বুদ্ধির দুর্বলতা, উইকনেস অফ উইল। আচ্ছা, জেনে শুনে ভুল করা যাকে বলে। অনেকটা তাই। ম্যানিপুলেশন প্রায়শই আমাদের এই অ্যাক্রেসিয়াকে কাজে লাগায়। ধরুন আপনি ডায়েট করছেন, কিন্তু বন্ধু এমনভাবে চাপাচাপি করলো বা লোভ দেখালো যে আপনি একটা মিষ্টি খেয়েই ফেললেন। এটাও অ্যাক্রেসিয়ার উদাহরণ। আর কিছু? হ্যাঁ, আরও আছে। যেমন পরিস্থিতির জন্য ভুল নিয়ম বা স্ক্রিপ্ট অনুসরণ করা, গেম স্ক্রিপ্ট মিস্টেকস, অথবা ভুল পরিস্থিতিতে মানসিক শর্টকাট বা হিউরিস্টিক ব্যবহার করা। যেমন ওই সোশ্যাল প্রুফের কথা বলছিলাম। তার মানে মূল কথাটা হলো ম্যানিপুলেটর আমাকে দিয়ে এমন কিছু করাচ্ছে বা ভাবাচ্ছে যা আমার নিজের বিচার বুদ্ধি বা আদর্শ অনুযায়ী একটা ভুল কাজ বা প্রতিক্রিয়া। একদম, এটাই হলো মিস্টেক অ্যাকাউন্টের মূল ধারণা। এই অ্যাক্রেসিয়া বা বিচার বুদ্ধির দুর্বলতাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। তার মানে ম্যানিপুলেশনের সময় যে চাপটা দেয়া হয় সেটা জোর করে কিছু করিয়ে নেওয়ার কোয়ার্শনের মতো নয়। না, সাধারণত নয়। নগল বলছেন ম্যানিপুলেটিভ চাপ, ম্যানিপুলেটিভ প্রেশার বেশিরভাগ সময়ই নন অপটিমাইজিং। মানে ম্যানিপুলেটর এমন পরিস্থিতি তৈরি করে না যেখানে তার চাওয়া কাজটাই আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো বা অন্তত সবচেয়ে কম খারাপ বিকল্প। জোর করে কিছু করানোর সময় যেমনটা হয়, ধরুন মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে টাকা চাওয়া, সেখানে টাকা দেওয়াটাই হয়তো কম খারাপ বিকল্প। আচ্ছা। কিন্তু ম্যানিপুলেটিভ চাপ অন্যরকম। এটা আপনার বিচার বুদ্ধিকে দুর্বল করে দেয়। আপনি হয়তো জানেন কাজটা করা ঠিক হচ্ছে না বা এটা সেরা বিকল্প নয়, কিন্তু চাপের মুখে বা প্রলোভনে পড়ে ভুলটা করেই ফেলেন। বেশ সূক্ষ্ম পার্থক্য। আচ্ছা, এই যে ভুল করার কথা বলছেন, এটা কার দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল? যে ম্যানিপুলেট করছে তার কাছে এটা ভুল, নাকি যার ওপর ম্যানিপুলেশন হচ্ছে তার কাছে, নাকি কোনো বাইরের নৈতিক মানদণ্ড থেকে এটা ভুল? খুব ভালো প্রশ্ন। আর নিউগেল এটারও গভীরে গেছেন। তিনি প্রতারণার সাথে তুলনা করেছেন। ধরুন প্রতারণামূলকভাবে কাজ করা, অ্যাক্টিং ডিসেপটিভলি, মানে আমি জেনে শুনে মিথ্যে বলছি বা অন্যকে ভুল বোঝাচ্ছি। হ্যাঁ, অর্থাৎ আমি যা মিথ্যা বলে মনে করি সেটা অন্যকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছি। আর প্রতারিত হওয়া মানে হলো বাস্তবে যা মিথ্যা সেটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করা।
আচ্ছা। ঠিক একইভাবে নোগেল বলছেন ম্যানিপুলেটিভভাবে কাজ করা মানে হলো ম্যানিপুলেটর যা মনে করে লক্ষ্যবস্তুর জন্য একটা ভুল, তাকে সেই ভুলটা করতে প্ররোচিত করা। আর ম্যানিপুলেটেড হওয়া মানে হলো বাস্তবে এমন কোনো ভুল করা যা ম্যানিপুলেটরের প্ররোচনার ফলেই হয়েছে। তার মানে ম্যানিপুলেটরের উদ্দেশ্যটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাকে কি এটা বিশ্বাস করতে হবে যে সে যা করাচ্ছে সেটা লক্ষ্যবস্তুর জন্য ভুল? হ্যাঁ, নোগেলের তত্ত্ব অনুযায়ী এটাই মূল বিষয়। ম্যানিপুলেটরকে সচেতনভাবে আমি ম্যানিপুলেশন করছি এই শব্দগুলো ব্যবহার করে ভাবতে হবে না, কিন্তু তার কাজের পেছনে এই উদ্দেশ্যটা থাকতে হবে যে সে লক্ষ্যবস্তুকে দিয়ে এমন কিছু করাচ্ছে যা লক্ষ্যবস্তুর নিজের বিচার, বুদ্ধি বা আদর্শ অনুযায়ী একটা ভুল হওয়া উচিত। বোঝা গেল। তাহলে এই মিস্টেক অ্যাকাউন্ট বা ভুলের তত্ত্বটা, ও যে শুরুতে 13টা কৌশলের কথা বললেন, সেগুলোকে কিভাবে ব্যাখ্যা করে? নোগেল দেখিয়েছেন ওই প্রত্যেকটা কৌশলই আসলে কোনো না কোনোভাবে লক্ষ্যবস্তুকে এই যে বিভিন্ন ধরনের ভুলের কথা বললাম তার কোনো একটা করতে প্ররোচিত করে। যেমন আবেগ নিয়ে খেললে আবেগের ভুল হয়, গ্যাসলাইটিং করলে বিশ্বাসের ভুল বা আত্মবিশ্বাসের ভুল হয়, সোশ্যাল প্রুফ ব্যবহার করলে হিউরিস্টিক ভুল হয়, ঘ্যান ঘ্যান করলে অ্যাক্রাটিক ভুল হয়, এরকম আর কি। আচ্ছা। এই তত্ত্বটার সুবিধা হলো এটা প্রতারণা জাতীয় ম্যানিপুলেশন যেখানে ভুল বিশ্বাস তৈরি করা হয়, আর চাপ জাতীয় ম্যানিপুলেশন যেখানে অ্যাক্রাসিয়াকে কাজে লাগানো হয়, দুটোকেই এক ছাতার তলায় আনতে পারে, যেটা আগের তত্ত্বগুলো ঠিকঠাক পারছিল না। কিন্তু মানুষ কেন এত সহজে ম্যানিপুলেটেড হয়ে যায়? মানে আমাদের মনস্তত্ত্ব কিভাবে এতে সাহায্য করে? নোগেল এখানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের, বিশেষ করে ডুয়াল প্রসেস থিওরির সাহায্য নিয়েছেন। আমাদের মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দুটো ধরনের ব্যবস্থা আছে, তাই না? হ্যাঁ, সিস্টেম 1 আর সিস্টেম 2। ঠিক। সিস্টেম 1 হলো দ্রুত, স্বজ্ঞাত, আবেগচালিত, প্রায় অচেতন প্রক্রিয়া। আর সিস্টেম 2 হলো ধীর, বিশ্লেষণাত্মক, যুক্তিনির্ভর, সচেতন প্রক্রিয়া। ম্যানিপুলেটররা প্রায়শই এই দুটো সিস্টেমের দুর্বলতাকেই কাজে লাগায়। কিভাবে? তারা হয়তো সিস্টেম 1-এর দ্রুত প্রতিক্রিয়াকে ব্যবহার করে আমাদের আবেগ বা আগে থেকে মনে গেঁথে থাকা কোনো ধারণাকে উস্কে দিয়ে, অথবা তারা সিস্টেম 2-কে টার্গেট করে, ভুল তথ্য দিয়ে বা তথ্যকে এমনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করে যেটাকে বলে ফ্রেমিং এফেক্টস, যাতে আমাদের যুক্তিবোধ প্রভাবিত হয়। ফ্রেমিং এফেক্টস যেমন ওই যে বলে একটা অপারেশনে 90% রোগী বেঁচে যায় বললে যতটা ভরসা লাগে, 10% রোগী মারা যায় বললে ততটা লাগে না, যদিও তথ্যটা একই। একদম ঠিক, এটাই ফ্রেমিং। এছাড়াও আমাদের মনে কিছু মানসিক শর্টকাট বা হিউরিস্টিক্স থাকে, আর কিছু পক্ষপাত বা বায়াস থাকে। এগুলো সাধারণত আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, কিন্তু ভুল পরিস্থিতিতে পড়লে বা কেউ এগুলোকে কাজে লাগালে আমরা ভুল পথে চলে যেতে পারি। কয়েকটা উদাহরণ দেবেন? যেমন ধরুন অ্যাভেইলেবিলিটি হিউরিস্টিক। যে খবরটা বা ঘটনাটা আমাদের মনে খুব টাটকা, আমরা সেটার উপর ভিত্তি করে অনেক বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। হ্যাঁ, এটা হয়। আবার ধরুন কনফর্মিটি বায়াস, মানে 10 জন যা করছে বা বলছে সেটাই ঠিক মনে করার প্রবণতা। স্ট্যাটাস কো বায়াস, মানে যা চলছে চলুক, পরিবর্তন না করার দিকে ঝোঁক। বা ইমিডিয়েসি বায়াস, ভবিষ্যতের বড় লাভের চেয়ে এই মুহূর্তের ছোট লাভ বা আনন্দকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। তার মানে ম্যানিপুলেটররা আসলে আমাদের মনের এই স্বাভাবিক প্রবণতাগুলোকেই ব্যবহার করে আমাদের দিয়ে ভুলটা করিয়ে নেয়। ঠিক তাই, এগুলো আমাদের চিন্তার স্বাভাবিক অংশ। বেশিরভাগ সময় এগুলো আমাদের সাহায্যই করে, কিন্তু ম্যানিপুলেটররা এই প্রক্রিয়াগুলোর ফাঁক ফোকর বা সীমাবদ্ধতাগুলোকেই কাজে লাগায়। তাহলে এবার নৈতিকতার প্রশ্নে আসি। ম্যানিপুলেশনকে কেন সাধারণত অনৈতিক বা ভুল মনে করা হয়? একটা খুব চালু ধারণা হলো এটা নাকি ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন বা অটোনমি নষ্ট করে। হ্যাঁ, এই ধারণাটা খুব প্রচলিত, কিন্তু নোগেল এটাকে একটু চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি স্মোকিং জো এর একটা উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। ধরুন একজন ডাক্তার তার রোগী জোকে, যে ধূমপান ছাড়তে চায় কিন্তু পারছে না, তাকে একটু ম্যানিপুলেট করে, হয়তো একটু ভয় দেখিয়ে বা অন্য কোনো কৌশলে ধূমপান ছাড়তে সাহায্য করলেন। আচ্ছা, এখানে ম্যানিপুলেশনটা তো জোর নিজেরই যে লক্ষ্য ধূমপান ছাড়া, সেটা অর্জন করতে সাহায্য করলো। তার স্বায়ত্তশাসন তো বাড়ল, কমলো না। কিন্তু তবুও আমাদের অনেকের মনে হতে পারে ডাক্তারের কাজটা কি পুরোপুরি ঠিক ছিল, কেমন যেন একটা অস্বস্তি থাকে। তা ঠিক। তাই নোগেল বলছেন স্বায়ত্তশাসন নষ্ট হওয়াটা ম্যানিপুলেশনের অনৈতিকতার একমাত্র বা এমনকি মূল কারণ নাও হতে পারে। তাহলে মিস্টেক অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী মূল নৈতিক সমস্যাটা কোথায়? মিস্টেক অ্যাকাউন্ট বলছে ম্যানিপুলেশনের প্রধান যে অনৈতিক দিক, সেটা হলো এটা লক্ষ্যবস্তুকে ভুল করতে প্ররোচিত করে।
আর ভুল করাটা, সেটা যে ধরনেরই ভুল হোক না কেন, সেটা এক ধরনের দুর্ভাগ্য বা ক্ষতি। নোগেল আরও দুটো কারণের কথা বলেছেন যা ম্যানিপুলেশনকে নৈতিকভাবে আপত্তিকর করে তোলে। কি কি? একটা হলো এর আক্রমণাত্মক চরিত্র, অ্যাসল্টিভ ক্যারেক্টার। ম্যানিপুলেশন যেন সরাসরি শারীরিক আক্রমণ না হলেও মনের উপর এক ধরনের সূক্ষ্ম কিন্তু আপত্তিকর আক্রমণ। আর দ্বিতীয়টা হলো লক্ষ্যবস্তুর নিজের সম্পৃক্ততা, টার্গেটস কমপ্লিসিটি। নিজের সম্পৃক্ততা মানে? মানে ম্যানিপুলেশনের শিকার যিনি হচ্ছেন তিনি তো শেষ পর্যন্ত ভুল সিদ্ধান্তটা নিজেই নিচ্ছেন বা ভুল আবেগটা নিজেই অনুভব করছেন। তিনি নিজের পতনে নিজেই অংশ নিচ্ছেন। এটা অভিজ্ঞতাটাকে আরও খারাপ, আরও পীড়াদায়ক করে তোলে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে কাউকে ভুল পথে চালিত করাই এর মূল সমস্যা। কিন্তু সব ম্যানিপুলেশন কি তাহলে সমানভাবে খারাপ বা অনৈতিক? না, নোগেল বলছেন ম্যানিপুলেশন সাধারণত প্রাইমা ফেসি রং। প্রিমা ফেসি রং মানে প্রথম দৃষ্টিতে বা সাধারণভাবে এটা ভুল, কিন্তু এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে। যেমন হয়তো কোনো অপরাধীকে ধরতে ম্যানিপুলেশন ব্যবহার করা হলো, বা সম্মতির ভিত্তিতে থেরাপিতে ব্যবহার হলো। এর নৈতিক গুরুত্ব কতটা সেটা নির্ভর করে কয়েকটা বিষয়ের উপর। যেমন এর ফলে কতটা ক্ষতি হচ্ছে, ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন কতটা প্রভাবিত হচ্ছে, যদিও এটাই একমাত্র কারণ নয়। আর যে ভুলটা করানো হচ্ছে সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, খুব তুচ্ছ কোনো ভুল নাকি মারাত্মক কোনো ভুল। এই তত্ত্বটা কি সব ধরনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রেই খাটে? কিছু জটিল ক্ষেত্র তো নিশ্চয়ই আছে, যেমন ধরুন প্রাইমিং, অবচেতন মনে কিছু শব্দ বা ছবি দেখিয়ে আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করা। হ্যাঁ, নোগেল এই ধরনের এক্সটিক বা একটু অন্যরকম প্রভাব নিয়েও আলোচনা করেছেন। প্রাইমিং কখন ম্যানিপুলেশন হবে, মিস্টেক অ্যাকাউন্টের উত্তরটা কিন্তু একই রকম। দেখতে হবে প্রাইমিংয়ের ফলে কি কোনো ভুল হচ্ছে। যেমন যদি দেখা যায় উষ্ণ কফির কাপ হাতে ধরিয়ে দিলে আমি অন্যকে বেশি বিশ্বাস করতে শুরু করি, এটাকে বলে অ্যাফেক্টিভ প্রাইমিং। এবং সেই বিশ্বাসটা যদি পরিস্থিতি অনুযায়ী অযৌক্তিক বা ভুল হয় তবে সেটা ম্যানিপুলেটিভ হতে পারে। কিন্তু প্রাইমিং যদি কোনো ভুল বিশ্বাস, ভুল আবেগ বা অ্যারাঠিক আচরণ তৈরি না করে তবে সেটা ম্যানিপুলেশন নয়। আর বলিদানের গাধার মতো পরিস্থিতি, মানে যখন দুটো একই রকম জিনিসের মধ্যে একটা বেছে নিতে হয় কোনো কারণ ছাড়াই। হ্যাঁ, বুরিডান সিচুয়েশন। ধরুন দোকানে দুটো একদম একই রকম দেখতে, একই দামের, একই ব্র্যান্ডের ডিশ সোপ রাখা আছে। বিক্রেতা যদি শুধু একটাকে একটু সামনে এগিয়ে রাখে আর সেটার বিক্রি বেড়ে যায়, এটা কি ম্যানিপুলেশন? কি মনে হয়? নোগেল মনে করেন যেহেতু দুটো বিকল্পের মধ্যে সত্যিই কোনো ভালো মন্দ নেই, তাই যে কোনো একটা বেছে নেওয়াই ভুল নয়। এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকে ম্যানিপুলেশন না বলে হয়তো মেডলিং বা অনধিকার চর্চা বলা যেতে পারে, কারণ এটা আপনাকে কোনো ভুল করাচ্ছে না। এই তাত্ত্বিক আলোচনাগুলো তো খুব গভীর, কিন্তু বাস্তব জীবনে, বিশেষ করে আমাদের এই টেকনোলজির যুগে, এই মিস্টেক অ্যাকাউন্ট আমাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারে? যেমন ধরুন নাজিংয়ের কথা, ছোট ছোট কৌশল দিয়ে আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করা। এটা খুব জরুরি প্রশ্ন, বিশেষ করে যারা আমাদের শুনছেন তাদের জন্য। নাজিং যেমন ক্যাফেটেরিয়াতে স্বাস্থ্যকর খাবারটা চোখের সামনে রাখা, বা কোনো সেভিংস প্ল্যানে অটো এনরোলমেন্টকে ডিফল্ট অপশন করে দেওয়া, এগুলো কি ম্যানিপুলেশন? কি বলছে নোগেলের তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের দেখতে হবে নাজটা কি কোনোভাবে ভুল সুপারিশ করছে বা মিথ্যা ইঙ্গিত দিচ্ছে কিনা। যদি স্বাস্থ্যকর খাবারটা সামনে রাখায় আপনার মনে হয় এটাই একমাত্র ভালো অপশন, যদিও তা নয়, বা যদি ডিফল্ট অপশনটা এমনভাবে সেট করা থাকে যা আপনাকে না বুঝেই অপ্রয়োজনীয় খরচ করিয়ে দেয়, তাহলে সেটা ম্যানিপুলেটিভ হতে পারে। কিন্তু যদি নাজটা আপনাকে কোনো ভুল ধারণা না দিয়ে শুধু সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, তাহলে সেটা ম্যানিপুলেটিভ নাও হতে পারে। আর বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সেখানে তো কত অতিরঞ্জন থাকে, মন ভোলানো পরিবেশ তৈরি করা হয়। নীতিটা একই। বিজ্ঞাপন যদি এমন ভুল বিশ্বাস তৈরি করে যা আসলে সত্যি নয়, যেমন এই ড্রিঙ্কটা খেলে আপনার পাখা গজাবে, অথবা যদি শুধু বারবার দেখার ফলে মেয়ের এক্সপোজার এফেক্ট বা সুন্দর প্যাকেজিংয়ের লোভে আমরা এমন জিনিস কিনি যা আমাদের দরকার নেই বা মানের দিক থেকে ভালো নয়, এটা একরাটিক পছন্দের ভুল, তবে সেটা ম্যানিপুলেটিভ। আবার ধরুন একটা খুব জমকালো দোকানের পরিবেশ বা ওয়েবসাইটের ডিজাইন যদি আমাদের বিচার বুদ্ধিকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে আমরা দরকারের চেয়ে বেশি বা ভুল জিনিস কিনে ফেলি, সেটাও কিন্তু ম্যানিপুলেশনের পর্যায়ে পড়তে পারে। আর অনলাইন দুনিয়া, ডার্ক প্যাটার্নস, এই শব্দটা তো এখন খুব শোনা যায়। একদম।
ডার্ক প্যাটার্নস তো ম্যানিপুলেশনের খুব স্পষ্ট উদাহরণ। যেমন ধরুন এমন বাটন বা প্রশ্ন যা আপনাকে কৌশলে কোনো কিছুতে সাবস্ক্রাইব করিয়ে নেয়, ট্রিক কোয়েশ্চেন্স বা স্নিক ইনটু বাস্কেট। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি। অথবা এমন ডিজাইন যেখান থেকে আনসাবস্ক্রাইব করা প্রায় অসম্ভব। কিংবা ধরুন ক্রমাগত পপ আপ দিয়ে বিরক্ত করে কিছু কেনানো বা ক্লিক করানো, ন্যাগিং। এগুলো প্রায় সবসময় ব্যবহারকারীকে হয় প্রতারণা করে, নয়তো চাপ দিয়ে ভুল করায়। সোশ্যাল মিডিয়ার ডিজাইনও তো আসক্তি তৈরি করে। সেটাও একটা বড় বিষয়। সোশ্যাল মিডিয়ার ডিজাইন যেভাবে আমাদের মনোযোগ ধরে রাখে, আমাদের বারবার ফিরে আসতে বাধ্য করে, সেটাও কিন্তু আমাদের অ্যাক্রেশিয়া বাড়িয়ে দেয়। ফলে আমরা জেনে বুঝেও ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করি। এটাও ম্যানিপুলেশনের দিকে চলে যেতে পারে। আর মাইক্রো টার্গেটিং, মানে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে একদম নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন বা রাজনৈতিক বার্তা দেখানো। হ্যাঁ, এটা তো ম্যানিপুলেশনের একটা খুব শক্তিশালী রূপ। কারণ এটা আপনার নির্দিষ্ট দুর্বলতা, আপনার নির্দিষ্ট পক্ষপাত বা ভুল করার প্রবণতাকে জেনে নিয়ে সেটাকেই কাজে লাগাচ্ছে। তার মানে প্রযুক্তি একদিকে যেমন সুবিধা এনেছে, অন্যদিকে ম্যানিপুলেশনের শিকার হবার সম্ভাবনাও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজনীতিতেও তো এইসব কৌশল হামেশাই ব্যবহার হয়। নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক প্রচারণায় মানুষের আবেগ উস্কে দেওয়া, তথ্য বিকৃত করে বা বেছে বেছে উপস্থাপন করা, ভয় দেখানো, ফিয়ার মঙ্গারিং, নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করা, এই সবই ম্যানিপুলেশনের উদাহরণ। যদি এগুলোর উদ্দেশ্য হয় ভোটারদের দিয়ে ভুল বিশ্বাস করানো বা ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ানো। নগেলের মিস্টেক অ্যাকাউন্ট এই সব ক্ষেত্রেই আমাদের একটা মাপকাঠি দেয়। আমরা বুঝতে পারি কখন প্রভাব বিস্তার তার সীমা ছাড়িয়ে ম্যানিপুলেশনে পরিণত হচ্ছে। এই পুরো আলোচনা থেকে একটা বিষয় খুব পরিষ্কার হলো, ম্যানিপুলেশন বিষয়টা যতটা সহজ মনে হয় ততটা নয়, খুব জটিল, অনেকগুলো স্তর আছে এর। আর অধ্যাপক নোগেলের মিস্টেক অ্যাকাউন্ট বা ভুলের তত্ত্ব একে বোঝার জন্য একটা খুব শক্তিশালী টুল, যা আমাদের ভুল করার প্রক্রিয়াটার ওপর জোর দেয়। ঠিক, তবে এটাও ঠিক, তত্ত্ব জানা এক জিনিস আর বাস্তব জীবনে ম্যানিপুলেশন চেনা এবং তার থেকে নিজেকে বা অন্যদের বাঁচানো আরেক জিনিস। আশা করি আজকের এই আলোচনা আমাদের সবাইকে, বিশেষ করে যারা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করেন বা নতুন গবেষণা করছেন, তাদের এই বিষয়ে আরও একটু সচেতন হতে সাহায্য করবে। শ্রোতাদের জন্য শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন রেখে যাই। আজকের এই আলোচনার পর আপনারা কি মনে করেন, আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে, যেমন অনলাইনে কিছু কেনার সময়, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার সময় বা অফিসে সহকর্মীদের সাথে কথা বলার সময়, ম্যানিপুলেশনের এই বিভিন্ন রূপগুলো সম্পর্কে আপনারা একটু বেশি সজাগ হবেন? আর এই সচেতনতা কি আপনাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াকে কোনোভাবে প্রভাবিত করবে? ভেবে দেখবেন। আর আবারও মনে করিয়ে দিই, অধ্যাপক নৌগেলের মূল বইটা এই বিষয়ে আরও অনেক গভীর বিশ্লেষণ আর উদাহরণে ভরা। যারা আরও গভীরে যেতে চান তাদের জন্য বইটা পড়া সত্যি খুব জরুরি। লিঙ্কটা তো শো নোটসে দেওয়াই আছে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। शेक्सपियर का नाटक है ओथेलो। हाँ है। उसमें एक किरदार है इयागो। वो बड़ी बहुत ही चालाकी से ओथेलो के मन में शक का बीज बोता है अपनी पत्नी डेस्डेमोना के लिए। हाँ, और वो सीधे झूठ नहीं बोलता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ओथेलो की भावनाओं से खेलता है, उसके डर, उसके गुस्से का इस्तेमाल करता है, बातों को ऐसे घुमाता है कि ओथेलो को सच दिखता ही नहीं। और अंत बहुत दुखद होता है, डेस्डेमोना की मौत। जी, ये मैनिपुलेशन हेर फेर का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल, और आज हम इसी मुश्किल विषय को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैनिपुलेशन, हमारा इरादा किसी पर उंगली उठाना या कोई फैसला सुनाना नहीं है। नहीं, वो मकसद नहीं है जी। हम तो बस प्रोफेसर रॉबर्ट नॉगल की एक किताब है मैनिपुलेशन, इट्स नेचर, मैकेनिज्म्स एंड मॉरल स्टेटस, उसके जरिए इस कॉन्सेप्ट को, इसकी बारीकियों को समझना चाहते हैं। ये किताब काफी गहराई से इस पर बात करती है। हेर फेर क्या है, कैसे होता है और नैतिक रूप से सही है या गलत। हाँ, और प्रोफेसर नोगल के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो से फिलॉसफी में पीएचडी की है 1996 में।
और अभी सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। जी, और उन्होंने मैनिपुलेशन और प्रभाव की नैतिकता इन विषयों पर बहुत लिखा है। अमेरिकन फिलोसॉफिकल क्वार्टरली, बायोएथिक्स, स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी जैसी जगहों पर। उनकी रुचि दूसरे क्षेत्रों में भी है, जैसे फिलोसॉफिकल साइकोपैथोलॉजी, बच्चों से जुड़े नैतिक मुद्दे। काफी व्यापक काम है उनका। हाँ, और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनकी इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उनको आसान भाषा में पेश करें। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद एकेडमिक रिसर्च में नए हैं या फिर इंडस्ट्री में काम करते हैं और इंसानी बर्ताव को बेहतर समझना चाहते हैं। जी, किताब में 11 अध्याय हैं। हम कोशिश करेंगे कि सबका जो मूल सार है वो समझ आ जाए। एक बात कहना चाहूंगा, ये बातचीत तो बस एक शुरुआत है, एक परिचय। अगर हो सके तो प्रोफेसर नॉगल्स की ओरिजिनल किताब जरूर पढ़ें। हाँ, वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लिंक हमने शो नोट्स में डाल दिया है। और देखिए, कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन ये किताब पढ़ना वाकई में काफी कुछ सिखा सकता है। सही कहा। तो शुरू करें? हाँ, तो सबसे पहला सवाल, आम बोलचाल में ये मैनिपुलेशन होता क्या है? ये सिर्फ किसी को प्रभावित करने मतलब इन्फ्लुएंस करने से अलग कैसे है? और इसे हम अक्सर गलत क्यों मानते हैं, है ना? किसी को मैनिपुलेटिव कहना कोई तारीफ तो नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, आलोचना ही होती है। तो प्रोफेसर नॉगल किताब में यही 3 बुनियादी सवाल उठाते हैं। ये है क्या, काम कैसे करता है और नैतिक रूप से गलत क्यों है। और ये समझना जरूरी क्यों है आजकल? बहुत जरूरी है। रोजमर्रा के जिंदगी में देखिए, विज्ञापन है, राजनीति है, निजी रिश्ते हैं, हर जगह मैनिपुलेशन की चिंता दिखती है। ये नजेस वगैरह जो होते हैं। हाँ हाँ। किताब में एक तरीका बताया गया है जवाब ढूंढने का, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम। ये क्या चीज है? हाँ, ये फिलॉसफी का एक मेथड है। आसान शब्दों में कहें तो हम एक ऐसा सिद्धांत या परिभाषा ढूंढ रहे हैं जो हमारी जो सबसे पक्की समझ है, हमारी इंट्यूशन है, उससे मेल खाए और उसे समझा भी सके। अच्छा, मतलब हमारी अंदरूनी समझ और सिद्धांत के बीच एक संतुलन। जी बिल्कुल। अब देखिए, अध्याय 2 में नेगल 13 अलग अलग तरकीबें बताते हैं मैनिपुलेशन की। इससे पता चलता है कि कितना फैला हुआ है, कितने रूप हैं इसके। 13, कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे एक बहुत मशहूर है गैसलाइटिंग। ये नाम एक पुरानी फिल्म से आया है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। इसमें कोई इंसान जानबूझकर आपको अपनी याददाश्त, अपनी समझ पर शक करने पर मजबूर कर देता है। आपको लगता है शायद आप ही गलत सोच रहे हैं या आपको चीजें ठीक से याद नहीं हो। ये तो खतरनाक है। बहुत। एक और उदाहरण है सामाजिक प्रमाण या सोशल प्रूफ का इस्तेमाल। जॉन्सटाउन वाली घटना याद है? हाँ, वो भयानक थी, जहां सैकड़ों लोगों ने एक लीडर के कहने पर जहर पी लिया था, शायद इसलिए कि वो एक दूसरे को ऐसा करते देख रहे थे। लोग अक्सर भीड़ के साथ चलते हैं और मैनिपुलेट करने वाले इसी का फायदा उठाते हैं। और रिश्तों में इमोशनल ब्लैकमेल, वो भी इसी में आएगा। जी बिल्कुल, भावनात्मक ब्लैकमेल। कोई धमकी दे कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये कर लूंगा या रिश्ता खत्म। ये भी एक तरीका है। किताब में और भी होंगे? हाँ, कई हैं। जैसे बहुत ज्यादा तारीफ करके या चाम दिखाकर काम निकलवाना, चाम ऑफेंसिव। लगातार टोका टाकी करके परेशान करके अपनी बात मनवाना, नैगिंग। किसी का आत्मविश्वास कम करके उसे अपनी तरफ खींचना, नेगिंग। नैगिंग, ये क्या होता है? हाँ, ये एक अजीब सी तरकीब है। इसमें कोई आपकी हल्की सी बुराइयां आलोचना करता है ताकि आप थोड़े असुरक्षित महसूस करें और फिर उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करें। ओह, कमाल है। लेकिन एक बात और, क्या ये सारी तकनीकें हमेशा मैनिपुलेशन ही होती हैं? तारीफ करना तो सामान्य भी है। बहुत अच्छा सवाल है। नॉगल इसे दोहरा उपयोग कहते हैं। बिल्कुल सही। इनमें से कई चीजें सामान्य बातचीत या प्रभाव में भी इस्तेमाल होती हैं, बिना हेर फेर के इरादे से। तारीफ करना, अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा दबाव डालना, ये सब सामान्य भी हो सकता है। तो फिर फर्क कैसे पता चलेगा? ये बड़ा सवाल है। जी, और धोखा भी अक्सर साथ में होता है। पर क्या हर धोखा मैनिपुलेशन है? इस पर भी किताब में आगे बात होती है। ठीक है, तो अगर इतने सारे तरीके हैं तो क्या कोई एक परिभाषा है जो सबको समेट ले? अध्याय 3 इसी पर है शायद, अलग अलग दार्शनिकों के विचार। हाँ, नॉगल बताते हैं कि कई कोशिशें हुई हैं इसे परिभाषित करने की, पर कोई एक परिभाषा पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि मैनिपुलेशन वो है जो तर्क को दरकिनार करता है, मतलब आपकी सोचने समझने की शक्ति को बाईपास करके आपको प्रभावित करता है, भावनाओं के जरिए या किसी और तरीके से। लेकिन क्या ये हमेशा सच है? क्या सोच समझकर भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता? यही सवाल है।
मोटी गौरन का एक उदाहरण है किताब में। मान लीजिए कोई मानता है कि भगवान के बिना जीवन बेकार है। अब कोई दूसरा उसे भगवान के न होने के बड़े मजबूत तार्किक सबूत देता है, ये जानते हुए कि इससे वो इंसान शायद दुखी होकर आत्महत्या भी कर ले। यहाँ तो तर्क का इस्तेमाल हो रहा है, उसे दरकिनार नहीं किया जा रहा, फिर भी ये हेरफेर जैसा लगता है। तो ये परिभाषा पूरी नहीं है। और क्या विचार थे? कुछ ने कहा कि मैनिपुलेशन हमेशा कोवर्ट होता है, पर क्या ये जरूरी है? कभी कभी हमें पता होता है कि सामने वाला हमें पटाने की कोशिश कर रहा है, पर हम मान जाते हैं। सही बात है, विज्ञापन को ही देख लें। बिल्कुल। कुछ ने इसे चालबाजी कहा, मतलब गलत विश्वास या गलत भावना पैदा करना। कुछ ने इसे दबाव कहा, पर ऐसा दबाव जो जबरदस्ती कोहर्जन न हो। तो मतलब कोई एक परिभाषा फिट नहीं बैठती। नहीं, ऐसा लगता है कि चालबाजी और दबाव वाले विचार कुछ हद तक सही है, पर पूरी कहानी नहीं बताते। अच्छा। यहीं से अध्याय 4 में प्रोफेसर नॉगल अपना खास विचार पेश करते हैं। और वो क्या है? वो इसे कहते हैं मिस्टेक अकाउंट। मिस्टेक अकाउंट, गलती वाला खाता। हाँ, मतलब उनका मुख्य आइडिया ये है कि मैनिपुलेशन इसलिए काम करता है क्योंकि वो आपको यानी टारगेट को किसी न किसी तरह की गलती करने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो चाहे वो चालबाजी से गलत यकीन दिलाए या दबाव डालकर गलत फैसला करवाए, दोनों ही सूरतों में वो हमसे गलती करवा रहा है। बिल्कुल सही। चालबाजी से क्या होता है? या तो आप गलत बात पर यकीन कर लेते हैं, बिलीफ मिस्टेक, या किसी स्थिति में गलत भावना महसूस करते हैं, इमोशनल मिस्टेक। ये एक तरह की गलती हुई। ठीक है। और दबाव वाले मामले में? दबाव वाले मामले में नॉगल गैर जबरदस्ती दबाव की बात करते हैं। ये ऐसा दबाव है जो आपको मजबूर नहीं करता, मतलब आपके पास दूसरे विकल्प होते हैं, लेकिन ये सही फैसला लेना मुश्किल बना देता है। मुश्किल कैसे? ये आपको अक्रासिया की तरफ धकेलता है। अक्रासिया, ये क्या शब्द है? अक्रासिया का मतलब है आप जानते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है या सही क्या है, लेकिन फिर भी आप दबाव में या किसी लालच में या आदत से मजबूर होकर वो नहीं करते, अपने बेहतर फैसले के खिलाफ जाते हैं। जैसे मुझे पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर मैं नहीं उठता। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। या आपको पता है जंक फूड नहीं खाना चाहिए, पर खा लेते हैं। तो मैनिपुलेटर इसी अक्रासिया का फायदा उठाता है। वो ऐसा दबाव बनाता है कि आप जानबूझकर पर दबाव के कारण वो करते हैं जो आपको पता है कि शायद गलत है या आपके हित में नहीं है। ये भी एक तरह की गलती है, अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध कार्य करना। समझ गया। तो मिस्टेक अकाउंट कहता है मैनिपुलेशन या तो चालबाजी से गलती करवाता है या दबाव से अक्रासिया के जरिए गलती करवाता है। बिल्कुल, ये उनका एकीकृत सिद्धांत है। ये काफी दिलचस्प है, लेकिन इसमें इरादे का क्या रोल है? मतलब क्या मैनिपुलेट करने वाले का इरादा गलती करवाने का होना चाहिए? अध्याय 5 शायद इसी पर है। जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। नॉगल इसकी तुलना धोखे से करते हैं। देखिए, धोखा देना एक इरादे वाला काम है। कोई जानबूझकर आपको गलत बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, भले ही हम माने या न माने। हाँ, लेकिन धोखा खाना मतलब आप सच में गलत बात मान लेते हैं, ये परिणाम है। तो मैनिपुलेशन में भी ऐसा ही है? नॉगल का यही कहना है। किसी का हेर फेर पूर्ण ढंग से काम करना उसके इरादे पर निर्भर करता है। मतलब वो आपको कोई ऐसी गलती करने के लिए उकसा रहा है जिसे वो खुद एक गलती मानता है या समझता है। अच्छा, और हेर फेर का शिकार होना? वो इस बात पे निर्भर करता है कि क्या वाकई में उसके असर से कोई गलती हुई या नहीं। ये वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है। तो मतलब मैनिपुलेटर को ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, बस उसका इरादा किसी तरह की गलती करवाकर अपना मतलब निकालना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसका इरादा होना चाहिए कि वो प्रभाव डाले और वो प्रभाव गलती पैदा करके हो। ठीक है। और अध्याय 6 में फिर वो इसकी औपचारिक परिभाषा देते हैं। जी, वो परिभाषाएं देते हैं कि MT के प्रति हेरफेर पूर्ण ढंग से कार्य करता है का क्या मतलब है और T का M द्वारा हेरफेर किया गया का क्या मतलब है। और फिर वो दिखाते हैं कि कैसे ये मिस्टेक अकाउंट उन 13 तरकीबों को समझाता है जिनकी बात हमने पहले की थी। क्योंकि वो सारी तरकीबें किसी न किसी तरह की गलती ही तो पैदा कर रही हैं। बिल्कुल। तो फिर अध्याय 7 में ये बताया गया है कि ये गलतियां कितने तरह की हो सकती हैं। एक तो हमने बात की गलत विश्वास, बिलीफ मिस्टेक। हाँ, वो तो है ही, लेकिन और भी है, जैसे भावनात्मक गलती, इमोशनल मिस्टेक, मतलब किसी हालात के लिए गलत भावना महसूस करना या भावना की शिद्दत गलत होना, जरूरत से ज्यादा डर जाना या बेवजह गुस्सा होना। और
ध्यान या महत्व देने संबंधी गलती, मतलब गलत चीज पर ध्यान देना या किसी चीज को बहुत ज्यादा या बहुत कम अहमियत देना। विज्ञापन अक्सर यही करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, किसी छोटी सी खूबी को बहुत बड़ा बना देते हैं। जी। फिर है गेम या स्क्रिप्ट संबंधी गलतियां, मतलब किसी सामाजिक स्थिति में गलत नियमों या उम्मीदों के हिसाब से बर्ताव करना। ये दिलचस्प है। और ह्यूरिस्टिक गलतियां, मतलब मानसिक शॉर्टकट का गलत इस्तेमाल, जैसे वो सामाजिक प्रमाण वाला उदाहरण था। हाँ वो भी है। और आखिर में अक्राथिक गलती, यानी दबाव में आकर अपने बेहतर फैसले के खिलाफ जाना, जिसका जिक्र हमने अभी किया। तो कई तरह की गलतियां हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। जी हाँ। और अध्याय 8 शायद ये बताता है कि हमारे दिमाग में ऐसा क्या है जिसका फायदा उठाया जाता है। मनोविज्ञान इसका। बिल्कुल। यहाँ पर ड्यूअल प्रोसेस थ्योरी की बात आती है। हमारे सोचने के 2 सिस्टम होते हैं मोटे तौर पर। सिस्टम 1 तेज, ऑटोमेटिक, सहज, भावनाओं पर आधारित, और सिस्टम 2 धीमा, सोच समझकर, लॉजिक वाला। और मैनिपुलेटर ज्यादातर सिस्टम 1 को टारगेट करते हैं, तेज वाले को। अक्सर, ताकि हम बिना ज्यादा सोचे विचारे रिएक्ट करें। वो हमारे कुछ जाने पहचाने मानसिक झुकाव या बायस और ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रेमिंग इफेक्ट, एक ही जानकारी को अलग तरह से पेश करके हमारी पसंद बदल देना। 90% सफल ऑपरेशन ज्यादा अच्छा लगता है 10% असफल ऑपरेशन से, है ना? हाँ, बात तो एक ही है। जी। या फिर सामाजिक अनुरूपता, जो सब कर रहे हैं वही करना। पारस्परिकता का नियम, किसी ने छोटा सा एहसान किया तो बड़ा काम करने का दबाव महसूस करना। मतलब ये हमारे सोचने के सामान्य तरीके हैं, कोई कमजोरी नहीं। बिल्कुल, ये हमारी मानसिक बनावट का हिस्सा है। बस मैनिपुलेटर इनका गलत फायदा उठाते हैं ताकि हमसे गलती करवा सके। समझ गया। अब आते हैं मुश्किल सवाल पर, नैतिकता। अध्याय 9, मैनिपुलेशन गलत क्यों है? क्या हमेशा गलत है? नॉगल का तर्क है कि ये प्राइमा फेसी गलत है, मतलब आमतौर पर गलत है, पर शायद कुछ खास हालात में इसे सही ठहराया जा सके, जैसे पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कोई ट्रिक इस्तेमाल करे। लेकिन सामान्य तौर पर यह गलत है। क्यों? क्या इसलिए कि ये हमारी आजादी, हमारी स्वायत्ता, ऑटोनॉमी छीन लेता है? ये एक आम ख्याल है, पर नॉगल इसे पूरी तरह नहीं मानते। वो स्मोकिंग जो का उदाहरण देते हैं। स्मोकिंग जो? हाँ, मान लीजिए एक मरीज है जो सिगरेट छोड़ना चाहता है पर छोड़ नहीं पा रहा। उसे सफाई का जुनून भी है। डॉक्टर उसे डराने के लिए सिगरेट की गंदगी और कीटाणुओं के बारे में खूब बढ़ा चढ़ाकर बताती है। अच्छा। मरीज डर कर सिगरेट छोड़ देता है। यहाँ डॉक्टर ने मैनिपुलेट तो किया, पर मरीज की स्वायत्ता तो बढ़ी क्योंकि वो खुद भी छोड़ना चाहता था। फिर भी हमें लगता है कि डॉक्टर ने कुछ गलत किया। हाँ, तरीका थोड़ा गड़बड़ लगता है। तो अगर स्वायत्ता कम होना ही मसला नहीं है, तो मिस्टेक अकाउंट के हिसाब से क्या गलत है इसमें? नॉगल कहते हैं कि मैनिपुलेशन का जो बुनियादी नैतिक दोष है वो ये है कि ये जानबूझकर किसी दूसरे पर गलती करने का दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून ऑफ बीइंग मिस्टेकन, थोपता है। ये हमारी सोचने समझने की क्षमता, हमारी रैशनल एजेंसी पर एक तरह का हमला है। हमला? हाँ, एक हमलावर चरित्र है इसका। हम सब गलतियां करते हैं, पर कोई जानबूझकर हमें गलती में धकेले, ये अपमानजनक है। और शायद इसलिए भी बुरा लगता है क्योंकि हम खुद इसमें शामिल हो जाते हैं अनजाने में। बाद में लगता है अरे मैं कैसे बेवकूफ बन गया। बिल्कुल, लक्ष्य की ये मिली भगत, कंप्लिसिटी, इसे और भी बुरा महसूस कराती है। ठीक है। अध्याय 10 में कुछ और पेचीदा मामलों की बात है, जैसे सोशल प्राइमिंग। जी। सोशल प्राइमिंग मतलब माहौल या शब्दों के बहुत हल्के अदृश्य इशारों से हमारा व्यवहार बदल जाना। अगर ये वाकई में होता है तो क्या ये मैनिपुलेशन है? मिस्टेक अकाउंट क्या कहेगा? वो कहेगा ये तभी मैनिपुलेशन है अगर ये प्राइमिंग हमसे कोई गलती करवाती है। गलत विश्वास, गलत भावना या अक्रासिया। और बॉर्डन स्थितियां, जहां 2 विकल्पों में कोई फर्क ना हो। हाँ, जैसे 2 बिल्कुल एक जैसे सेब, किसी एक को चुनने का कोई लॉजिकल कारण नहीं। क्या ऐसी स्थिति में किसी एक तरफ धकेलना मैनिपुलेशन है? नॉगल कहते हैं शायद नहीं, शायद ये सिर्फ दखलंदाजी है। मेडलिंग। अच्छा। और मूड या ड्रग्स का असर? वो हमारे सोचने समझने को बिगाड़ सकते हैं, जिससे गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। और जहां गलती की गुंजाइश बढ़ी, वहां मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। समझ गया। और फिर आखिरी अध्याय, अध्याय 11, इस मिस्टेक अकाउंट को रोजमर्रा की चीजों पर लागू करता है, जैसे नज। जी, नज आजकल बहुत चलते हैं। क्या वो मैनिपुलेशंस हैं?
मिस्टेक अकाउंट के हिसाब से ये निर्भर करता है कि वो काम कैसे करते हैं। कैसे? अगर कोई नज हमारी किसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमसे गलती करवाता है, जैसे किसी महंगे विकल्प को डिफॉल्ट बना देना, हाँ। तो वो मैनिपुलेशन हो सकता है। लेकिन अगर वो हमें सही जानकारी देकर या सही विकल्प को आसान बनाकर अच्छी चॉइस लेने में मदद करता है, जैसे कैंटीन में सब फल सामने रखना, हाँ। तो शायद वो मैनिपुलेशन ना हो। ये तो बहुत बारीक लाइन है। हाँ है। और विज्ञापन जो बड़ा चढ़ाकर तारीफें होती हैं, पफरी, हाँ। या किसी ब्रांड को बार बार दिखाकर पसंद करवाना, या फिर ये ऑनलाइन डार्क पैटर्न्स, हाँ, डार्क पैटर्न्स, जैसे वो अनसब्सक्राइब बटन ढूंढना मुश्किल बना देना या छुपी हुई कॉस्ट जोड़ देना, क्या ये सब मैनिपुलेशंस हैं मिस्टेक अकाउंट के अनुसार? मिस्टेक अकाउंट से हम देख सकते हैं। पफरी शायद नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। पर डार्क पैटर्न्स, वो तो साफ तौर पर हमें गलती करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं ना। अनचाहा सब्सक्रिप्शन लेना या ज्यादा पैसे देना, तो वो जरूर मैनिपुलेटिव लगते हैं। और राजनीति में गलत सूचना फैलाना या लोगों की प्रोफाइलिंग करके उन्हें टारगेट करना, यहाँ भी ये फ्रेमवर्क मदद कर सकता है। क्या कोई राजनीतिक संदेश लोगों को झूठे विश्वास दिला रहा है? क्या वो उनकी भावनाओं को गलत तरीके से भड़का रहा है ताकि वो गलती करें? अगर हाँ, तो वो मैनिपुलेशन है। अगर वो तथ्यों और तर्कों से बात रख रहा है, तो वो वैध अनुनय, पेर्सुएजन है। हालांकि असलियत में ये फर्क करना बहुत मुश्किल हो सकता है। बेशक, बहुत मुश्किल। तो अगर हम सार निकालें, तो प्रोफेसर नोगल का मिस्टेक अकाउंट हमें मैनिपुलेशन को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका देता है। हाँ, मतलब मैनिपुलेशन वो है जो किसी को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर उससे कोई गलती करवाए। जी, चाहे वो चालबाजी से हो या फिर दबाव डालकर अखरासियां पैदा करके हो। तो ये समझना कि हेरफेर काम कैसे करता है, शायद हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इसे पहचानने में मदद कर सकता है, खासकर आजकल की ऑनलाइन दुनिया में या रिश्तों में। बिल्कुल, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कहाँ पर किसी को मनाना या समझाना, परसुएशन, खत्म होता है और कहाँ से हेरफेर, मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। ये लाइन कहाँ खींची जाए? ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, और इन सवालों पर और गहराई से सोचने के लिए मैं फिर से कहूंगी, प्रोफेसर रॉबर्ट नॉगल की किताब जरूर देखनी चाहिए, मैनिपुलेशन, इट्स नेचर, मैकेनिज्म्स एंड मॉरल स्टेटस। हाँ, लिंक शो नोट्स में है। वाकई एक अहम विषय पर एक अहम किताब है।